Kayo Ongko ng Radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti, Keda, Vata.
Ana radio Bula Duavata waka Bula tiko yani and we no so ni sema tiko me kina na kavi bena kan ni moni ti na nai ne kitini ka wani singa ni bulo kusita au ni taka ni Bula bena katiko ni taka talinga ni rango bena katiko yani na bioli ni radio Bula Duavata se venga na bono ni sema tiko me kina and kavi ni moni ti ndai singa levu mataka lai se bongi levu beka we kem do mai Ingilandi waka nuni bena katiko yani we kem do waka Bula tiko yani se mani venga na bono ni sema tiko me kina kausuri tiki ni menda na bi toma ni tiko yani and nonde wasini ngona Vata and kavi ni kua o kela ni dondonu menda na wakavini bena ka tiko ni nda ya dawatali tiko mai and do tali na nonda ngona Vata ngo nonda programu do tali na Singapore wakavini bena ka tiko ni soli tiko ni dengu ni Bula me waka ni nda wambuta ni nda na vital noa taka sara tiko wakalevu na vika era lako duruma tiko na leo ni wanua mai maui kau waka sama takatoka na nongo lako tiko mai dhaka ni kua ni watu ya Bula ni kua ro ni tau vital noa tiko ni kua to se tiko kina i lama ni vale split second do tuko ni tu ro ni na vesau na Bula vesau na kakede vesau mai na veka and kila tu kina ndona ka senga sarangani da nana makitu kina koia o kila ni na leo sara tiko ni vital noa e na ngonongo sen na madha ngo me wakani da Duavata tiko ke ira kara wakalengai tiko na vika so na non-Bula ke na tukuni tiko ni se tosa taki tiko ngā nei wili ni leo ni wanua ka waka ditake ni sa mai waka alina non-Bula e na kama kara wakila mai lahina. Ia, kena vi talanoa da nangai vi talanoa tiko kina sen da nangai rongoda tiko kina na i talanoa ni wanua ia and sibitoka na vai na tini na miniti and nondi wa siningo na Vata kando vi toko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force. Ando bertono wakalisi kando vi wuke saratiko wakalibu wikenda na itoke sen Fijian community California wakaitavi tiko and Regional Pacific Islander Task Force and ngoni tiko ni Hawaii ka ke robi talno ne ka vini kua tuku no koea tuku no koea ni una ubina kata saranga me robi talanoa o yo mai Hawaii ke na vika era lako durumo tiko ngoi mai laina lebuna kai na vi talno taki ia na nona Ryan dua ka mai waka dadani tiko se mai kamai abu saratinga na vanua kile kino koea mai lai na Hawaii. Aunque sorete ke mnimo ni nana makitik mai o ani sibina vai na tini na miniti nondi wasiningo na Vata durongo di tiko na bea kabini moniti we toko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force goe doni songo kando we toko ni wakalevu kina didi wakitiko na nonda Vata ngo na radio Bula Duavata. Sa sibitongo na tolu e na tini karua na miniti o tina lima e na tini na miniti na rongo na Vata ke Mrs. Titilia na itini na nonda iwasininga ona ni dhawi kalawa kausariti ke mnimo ni nana makitiko me kina na ulutanga kero na mai wewa se tiko ni kina yani o tina lima and tini na miniti kanda waka vina katiko kina JJ's Food Shack and nonrito we tokoni rao ni mai rongo ditu kina se tomani tunga kina na we madha ona nondi wasininga ona watoya na nondi wasininga ona ni dhawi kalawa ke Mrs. Titilia na itini ninge nana makitiko me kina una buninda kuango vinaka wakalevu na we tomani tiko mai ke senge matai ngona no mani sema tiko mai kina radio Bula Duavata ke rea mani nge wasi tiko ngayani na nonda Vata usurit ke mani mani ndo sema tali tiko nga kina YouTube channel o yana radio Bula Duavata YouTube wakatel nga kina na Instagram kina TikTok o yana bi Vata so tiko ni kina na radio Bula Duavata ko vi tortale matanga na ngono vinaka ngo mi waka vinaka tiko vi kyomni ke de sara nando wasi tiko yani na nonda Vata ngo waka vinaka lebu tiko yani wiki muni ka ni na rida tiko ni sa totolo sar tiko na kena toso da kena leo ni vanua na kena wili na leo ni vanua era sema tiko mai na nonda programo na visinga yo ya na rau tiko nga ya na nomunindo wase tiko ya ni na nomunindo sema tiko mai ka wase tiko ya ni na nonda Vata ngo na radio Bula Duavata ni Bula vinaka waka Bula tiko ya ni vikim do na sema tiko mai na kavini kua Bula vinaka
Take au lambati, vinaka na sema tiko mai na kawini kua, waka vinu vinaka tiko vei balts rose, vinaka wakalivu kaina, waka singa levu totoka, kena nona leo ni wale o Mr. Balts, ke to lewi tomani tu en Google Campus, bera niu lako mai na singa levu ni kua, tiko ngoi sani tambo na gei wasia tiko aniko na gei talno talitungani na veka so ke to lewi talno kina, ke lai sana kai, senga tu nindando waka samataka, yo yana kai radaka taka tu, o ira ka roniu kai satu vera na kila kara mona taka tu na nonda veto se aki na veka lelevu na veka lalai me maleta tu na nonda vura kaya kito le veital no sartiki na vakalevu ke Mr. Rose ni vosetia Mr. Balts and kavini kuan rombula vinaka. Thank you Mr. Balts for the wonderful tour, the wonderful lunch this afternoon, much appreciated. Bula vinaka Lisa Rambuli vinaka na sema tiko mai na kavini kua vakatela kinave ile tia tama imbeka ni bula vinaka tauke pita yala taki vinaka na sema tiko mai ni sema tiko beka mai vei mariada lalanga vesi vinaka na sema tiko mai na kavini kua waka nui vinaka tiko yani vakatel nga kina vei lela lubu bula vinaka maramanai ta waka nui vinaka tiko yani se vinga na vano ni sema tiko mai kina ane kavini kua vakatel nga kina vei sala tunindau vinaka vakalevu sala na sema tiko mai bula vinaka chemesa kufefe nimbula vinaka sema sara tiko mai naoba ane kavi vinaka ni kua Wakambula talitungawe kiumni kede sara na vili niu tiko sema ni longa niu dhavo ni vili niu tiko kina na sigile unikua ni mbula vinaka.
na buona ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na da pemenda vaka talo taka buka singi levo taka siapa kaya kapitang ne ka kuni lo malenga sa tikin dono bunua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na tibgina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malangin me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gela ko pata na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California e rosarang ano direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo dondo limono se on wale sarang alito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California e raw talang ani rito li dilibata kaya na kemo katalo wasing lebo sa wanga kabi ya may Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California navabe ko marota katiko senga e san dondi na maraw kinaboga dingile wo wakila balata kesa mani kadibi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga dona senga talanga ni rere wallo ma se mundo warakati ko nila bundrang balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy iko da kam to wakatapya sa tumu mantanga na numundrang ay senga tu na nantu pepa sa tiko na mate se senga na pepa senga na lenga e se rawanganin dua na nombu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance na company ni life insurance ka nga niti kenda binaka na ito kay kanda sa mga iboga tiko-tiko ngoy Amerika rawa-rawa sar na boga leo fomo text mai kina vasay wawalu walu wandua tolu walu lima e na kena itukutuku mataylalay nungu chisu nungu banua Dorongote na vimamani ono kina vitu ena kawani bugululu we kemada we California we mamani ruana kavi kina tolu ena singalewu ni lotilewu we kemada we viti e warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA Rongote na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki pura Sema mai ngai você yani. Isa nongulewa ndomoniko Momosi ni matangu ni uraidiko Muria na nao ni sala ni ndondo mondina Tatan rabu ni kede kuneikina Vava ko sulutura masukaduba Umarau ni konrenre au kaborondina Domo ni langa sere au maraukina Ave Maria Dondomo, rindomo Isa au domo ni kondinamo Mai watingu darubau Iko kei au Nandina tau doko Baby singa Rindomo ni waiwale nandina Solia na lingamunda rusana bau Miliki na bosani wakamau Domo nila ngasere amarauki Dondomo, aurindomo, isa aundomo ni kondinamo, may watingu darubau, o iko kayau, nandina tau
Yena vei singa Rindo moni wai wale nandina Solia na lingam darusan na bau Piliki na bosani wakamau Domo nilang asere amarauki Tawi seroia sama i sivito kinangona tolu e na rua sanga bulu ka walu na miniti o sureti ka mani mani nana makitunga mai sivina vai na tini na miniti ke rona mai beital no tiko ni kina ke Koa Lopez and dua na lesi mai na Regional Pacific Islander Task Force and do wenga rabi tiko mai sa wakawida na neto mai beital no tiko ani e na i wasinigono go ia ni kua sa kerker saranga koe ke rau ni ke rau mai betal noa e na buku ni kai so e adu tiko mai lahina Hawaii kanta wakandina dina taka ke de tiko na kama ke na beka hera lakuduru ma tiko na ngonongo au ke lani nda nandua wata ke de tiko e na nonda na bi masu laki tiko sega ni kararau ke wakandarongoda nda wakamure tiko na ke ni tala noa nduan dina na ka wakadirla loma wakandamambula wakasamataka ni the tobi tal no tingango who knows mataka sen loma ni vida na miniti mai ngo loma ni vida na seko di mai ngo rauni na bisa wakandua na nonda tombula e na bika rauni na yado ka senga tuninda na makai e na visinga e beka na buna au kai ni ndondonu menda na do wakabina bina ka tinga kina na visinga da tora tiko wakambimbi na vika ke de sara and lakuduru me na visinga sen o ira keve na nonda leoni matabu vale na nonda tokani everyone in our lives donu menda na turi ratiko wakambimbi menda dona kau waka samataka tiko let's not take each other for granted baleta ni nda senga tu nikila na veka e rauni na yado e na loma ni aua loma ni se kondi mayongo kito waka reitaka tiko yani ni kito alaki waka singali tiko ke rona bewa tini Mr. ke Mrs. Baltz Rose Baltz in dona maramanasi ka samai waka mbaki tuna nona venga rabiboli and tambani mbule ke nasi and nandona balimbule Fremont ka samai waka mbaki na nona venga rabitu na tambana nimbula sa ndo waka vida talitunga na nona mai venga rabi talitunga yani and nonda Vata Vatongo na radio Bula Duavata na watina toranga na watina e engineer tiko and company levongo na Google kelani bunga bekenda ndona numutunga ni darangoda na Google and na numutumbanga na search engine kelani ke bakai ko bia kundiendo na kai na internet ona bitanga ni na Google ya na ge bakarita kame na Google la ka ngo se dava ngai ko bia kilai ia o kelani bunga bekenda yo mandanga e batiana na go bakasama dina New Santo torte ko bakadava ni rto bulia talenga morto na motoka kan reva taki ko nga bakata ki koe senga ninga reva indua mena reva tiko na motoka ya self driving cars kan da kilatiko ni na pida na bula sau tina bula ngau me sanga me baka donu itiko kina me reva taki se me sa didi na motoka ngo senga ni the self driving cars esa rani na didi tiko na nguni sala so tale na kai bulia o Google na nongo lako li sar ni kua ko baka binu bina ka tiko kina baka lebo be rana be o tingo kanira rao ni senga ni rao ni ve tamba mai lama sando na kana nongo ni ve tamba mai lama really live mai lama ga senga ni baka tarai baleta na vanua na tambana ni Google kito li vak senga lebo kinongo na vanua erto do bulia me kina na veka so ka senga nindau wasi mai se senga nindau wakarita ki mai weekenda na leoni vanua raramba me tho basara ni sa leado sara me vaka voto kana me vakana moto kamanda
self-driving cars na ngona e angai te kabu we tal no taki tukina, buli tiko, na nonra wakasamataka tiko na wika kede sara me rauni na Bula me rauni na gei didi na motokango wakataki koia, na ngonea e senga ni kilatu burabura. E ana wika kede na wika kai so e buli se didi waki tiko e na wanuango na tambana ni Google ka keto le waka singalevu kina e na singalevu ni kua. Ia, lewu sara na kauli, mata sara kau ko ngaya undiva mi o harawa ni o tambaka mai so na kai tui loma. Loma ni wanua lewu ngo. Ia, senga ni wakatarai, tiko e Mountain View na nonrito tambanongo. Donga na ka usa kerea saranga wua, ke rauni solivia na wewaka donu i me tal no ataka. Ia, dinanga ni senga na ngona, sa leka na ngona nungu yado me na studio, menda mai we tal no tiko na singalevu ni kua senga na nungu ngona me ua reida kina na website me o tambaka mai me o ngei mbio te ani me rao talangani o ni reida na weka. Au via tal no ataka ani go me mbaleta tunga na kama, kitu vi tal no taksara wakalevu na kama mai laina. Ia, gai au kilani dana ke wakanda wakamure tiko na i tukutuku ni wesa i burabura ke na weka e adho mai laina. E dona kai vital no teke wakalevu na ke na senga ni totolo senga ni adha. Se senga saramandanga ni ndua na i wakaro e ngole ani vihira na leo ni wanua. Me tuku ni sa lako ani na kama mo ni wangalalai. Ia, gai otia gai tuku ni tali ni gai songa tali tunangu ni sala ambaleta ni asa i adho wakalele na kama otia mai dhengu wakalelai. Na kama ia ka lewu sarakina na kumbou, li songo kina na ngoni sala, songo na ngoni sala, e na wika nga rendo ngaraba na obisa na visinga, e ngaraba tinga na non ritavi, ia, ke tomani vital no taka wakalevu ni senga ni lakoani nei wakaro. Sange wasea mai o Mr. Balton na singalevu ni kua ni e ando na kaira tō dhaka tiko kina wango matua na duana tambano ea, duana tambana. Tō na kia na mbuli e duana na satellite. Baleta na ngonango, tukono ko e tiko na ngonango na satellite wakasamatango e kobuti wura kethi tu. Ka rawa ni na singiama rawa ni duana kama ya tiko na duana vanua en sembania si burbura dava ia en vi walu na yaua wakasamtanga dia walu na yaua ia sambo do toka na ngona balavu ngona balavu ia ge wakasamtaka na kama kwa yado mai Paradise en baki wambuta na baki rua sauti ngo endo na tau ni California ayado kina na loma ni rua na yaua e kama yabu wakandu kina na bono livungo na Paradise, yeah. Ana lama ni rone awa. Gitu no ko na misini se na satellite karawa ni na wakaritaka ni sayado tiko ndo na kama ngonea e wakami dhingoma tiko mai na reporte na loma ni 5 na yawa na bi ya 5 na yawa gitu no ko na ngongo sa dhaka artu dhaka sar tiko wangu matua me rawa ni na dua na satellite ngona kumu satellite e na vese burubura keda sara kana kobuti burubura keda sara rawa ni na singiama na kama and loma ni rani na singiama tiko na kama and loma ni tinika 5 na miniti wakasamataka tinika 5 na miniti se mania se burubura dava e ado kina na kama e sana roni singiama ka wakandeo takasara na itukutuko ya na iwakaro me laksare ani beira na leo ni vanua e na loma ni tinika 5 na miniti e na veia tinika 5 na miniti kede e na vei singa e na veia ua e na se burubura kede e ana ka ertu sa sanga tiko kina ertu dhaka tiko kina na ngonongo na tambana ngai vinga ravi tiki no koea ka roni ka dhaka taka kiana veka e na senga tuni waka samataka na senga tuni kila ka dhaka taka tu na company lelevu karatiko and biasa burubura ka wakambimbi manda ve ke tongo and Silicon Valley kilani ke tondo wase tikani wakalevu and Radio Bula Duavata na vonoa ke to tikani kinango e levu sara na company ni mona liva artificial intelligence e ratikabu yani and na vonongo na Silicon Valley sengani au mai na vonoa ka tiko kinango na nonda salnika kamburake na Radio Bula Duavata ke wakai ko wakasamataka na Google o wakasamataka na YouTube na Apple Facebook na
Tesla gona vanua e tau iau iani kina kau waka vinaka wakalevu o kalongata wakalevu ni umbauli butuka tuna vanua mbuli tiko kina na vika vaongo. Ia, ana vika so e rau ni o nina bulango di tiko ani kina e na nonta Vata vatongo na radio Bula Duavata se venga na vanua ni sama tiko mai kina da waka vinaka tiko ni rawa ni mai tau iau taki tiko ani e na vanua lia vango Amerika waka bimbi tiko na Silicon Valley na nonta Vata vatongo na radio Bula Duavata ka rau kina ni nando veitala no takana veka e avo tiko and nonda vuruvura and sani vuruvurango ka rawa ni wenda kila tiko kina na dhava so te avo tiko. Kila ni so beka indu vatungo non rava kasama a dhava miu mai rongo da kina se dhava beka mai veitala no taki tiko kina na veka vango. But you know what? Sa tosa tiko na ngauna e tondonu me na tosa wata tiko ke na ngauna. Se vadava. O tonga rusanga bula ka tolu na mniti me vana ka loko na onda sera ka tarava o na vea wakambula tiko ni kina ve kiumni ke de sarna sema tiko mai e na kavi ni kua ke wakai sange matai tiko ni ngauna na nomu ni sema mai au ke rea mani ge wasi ato ngai ani na onda wata watongo share and like. Rautalanga ni ni subscribe kina ni to YouTube channel me wakani ndonge rongo tiko na ve porokaramu ke de sara. We tal no ke de sara ndo wakai dura tiko e na nonda wata watongo e na ngai rau ni li rongo the tiko e na nonda na YouTube channel e na radio Bula Duavata YouTube channel ka rau ni ngai rongo the tuki na ngona ni ngalala kina. Wakambula tukani ve tinai TJ Bula vinaka wakanduni vinaka tukani ve kimdo mai LA wakatela kina ve mere salandoka ni Bula vinaka randini vasiti bulivo ni wasotiau wakanduni vinaka tukani ve kimdo mai Santa Rosa wakatela kina ve timo di relenge vinaka wakalevu na sema tiko mai naita wakatanga kina ve mili seru ni Bula vinaka wakanduni vinaka tukani ve kimdo mai Seattle Washington wakambula talituknga ve SD mbale nanga sa Bula vinaka sista wakanduni vinaka tiko happy Monday au nitaka ni tosa vinaka tiko na mundo Singapore niti wakatanga kina ve ratu apenisa tisavura ni Bula vinaka ndom Bula vinaka mai na Wailea Street mai Watuanga wakanduni vinaka tukani ve kimdo ni nraki vinaka tu mai Sanangori wakatanga kina ve tale ke kamdo ke de sara na sema tiko mai na 5.5 TV Road mai Kinoia wakanduni vinaka tikani ve kimdo Bula vinaka Auntie Ili happy belated birthday au nitaka ni o maru taka na musinga ni sudu na noa wakatanga kina ve Melita dhangi dhau Dom Bula vinaka na sema tiko mai na mai tadirua na kaono ni maile mai tadirua wakanduni vinaka tikani ve kimdo wakatanga kina ve Katie Mere ni Bula vinaka turanga na ita Joshua Roko Tuinuku Senior wakanduni vinaka tukani ve kimni wakambula talitungani ve sera da kautawatawa vinaka wakalevu na sema tiko mai sista wasotiau ndornge ve talnoa na mataka di mataka wakambula talitungani ve tupe wakanduni vinaka tukani tupe venga na longa niu ni vili niu tiko kina na kavini kua wakatanga kina ve Nawanga Aggie Joy Bula vinaka maramatau wakanuni vinaka talitunga yani ve kimdo sengatanga ni ndo ngwela da vitiko na serengo Alice Ngalo ke kimdo ke na sema tiko ngori my Walnut Creek nitaka ni tosa vinaka tiko na really new my Walnut Creek Bula vinaka neo mai Wangambada wakanuni vinaka tiko yani wakatanga kina ve Josie Waitanga vinaka na sema tiko mai Josie wakanuni vinaka tiko yani na nomundo laki dhanu dhawaki and dela ni mati na kavi ni kua single tiko baka ni kua single tiko ni tu city verto mai Vanua mai Cuba to sema sartiko mai Cuba wakanduni vinaka tuani ve kimdo na single ni kua wakatanga kina ve Sea and Jen Malu thank you for tuning in Bula vinaka Ani FJ wakanduni vinaka tiko ani sengatanga ni ngola da vitikina nungu toka ni ndre koko. All the best. Wakanduni vinaka talitungani na single ni kua senga ni ngule da tikino chosa ya rombana kandavu ndo Bula vinaka bumbu maoba dhana wanga wambo tani sema sarati kuma inrabuni na single ni kua wakambula talitungani ve Emmy Sauledha ndo Bula vinaka Neila Chileta wakanduni vinaka talitungani ve kimdo senga talani ngule da vitiko na serengo o Ili Tai ni Bula vinaka mbui TJ wakanduni vinaka tukani ve kimdo mai Santa Rosa wakatala kina ve Bola Sarawanga kasenga ni ngwela da vitiko na serengo Aquila ke Mbale Tora wakambula talitungani ve Salada New Gym
Arne Andra vakatala kina veche mesa ku fefe ni mbulu vinaka sala tunindau ke kimdo ke sarna sema tiko mai ne kavini kua beba kambula talitungani ve turanga na ita api salome na kaudiri ndo mbulu vinaka na sema tiko mai Hawaii na kavini kua aritema utunivesi vinaka na sema tiko mai bakambula talitungani ve kimdo beba kambula tiko koe ve Amelia Talei Elisabeth ke aritema utunivesi mai na toko anga mai lutoka arto vena numi talitunga yani o SD bale nanga sau arto vena numi talitunga ni vikim do mai no toko anga mai lutoka ene kavini kua. Rara watandina turikanika
na dhavu ikalawa kei Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kena na ulu tanga vivi ka dau rendre na kena wei talanota ki sewa sei na ena matana lewu. Ulu tanga ni tosu ki liu. Wei waka ungeti ka dau wei la beti. Rangode na wei akavi ni tu siti ni sivu na tini karoa na tini kalimana miniti wei kemandau i viti. Sivu na lima na tini kalimana miniti wei kemandau i California ena wei singa moniti. Ena wei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rangode na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Watamai. Endona mate kuniti wale wa Keda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kunei ni ndua mana wea tini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna mate na hepatitis B. Ongo ili wake na kena rawi wetobi sena tobi kuna mate ngadangada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kwentiko. Me wakani sa nguso tini kene wakatakila kila se symptoms wakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono wakani kevi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree. Lewa tuna bi matangali life insurance e Amerika. Kalewu talangana kena idu. Iana Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kenda mawabina kana ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na bunole wungo. Kaya wala may wangande, so sa may bunga tigo-tigo tunde. O tawi matitiko si Sen. Raw-raw sara na bunga leofo. Katigo talaga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dondo nga ito sa mga claim. And aloma ni rosa nga bulu kapane awa kasama ni Ata na lenga isang oti karuan na yambak. Siko mo na website na tungkol si text by kinabasi mo walu-walu-walu-walu tolu-tolu-walu-lima e na kinay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Watamai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase yani. Dinanipunga tuna angilos lewa
close and yet so far. My eyes adore you, though I've never laid a hand on you. My eyes adore you, like a million miles away from me, you couldn't see. My eyes adore you, so close and yet so far. Ana radio Bula Duavata dona tavi se roia mai ve chale mareau mai Kauti Keda tikani wakamalua ne kavive na kanimoni tiendendai ka tini ka vani singa ni vuloko sita sa votongo 5 miniti me vana kaloko au sereti kamuni moni sema tinga mai o tina vai na tini na miniti na de wasini ngona bakarotaki kando vito koni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force kirona baby tal no tiko ni kena ke Koa Lopez dua na wakilisili tiko mai na Regional Pacific Islander Task Force ka ngole tiko mai Hawaii se davutu mai Hawaii tiko no koe ni vena katsaranga me kirona baby tal no na singalevu ni kua som back na kai da senga tu ni da kila ni levu tiko na kiana vetal no taki na kama wakila mai lahina ngai tuko no koe endona ka aubia mai wasia kau ke lani bunga resenga ni rawaka sama takatue bale toyo bangona no gurai ngona kila rauni ndakaya bale teni singi mateni ngona me adona kama bao ya tuko ni goe sambundu na kama libundu ndua na panua libungo ka gaitu kono ko ia indona kai wakabuna ya na vital no waka iduri tiko ko kelani bunga talanga weekenda se rauni kai weekenda total mandanga mai viti rauni tona rongoda kana rau talanga ni na wakabura wakasa matiko weekenda to ko ya oserit kemni ni nana makitiko makina na dona ngona leka ngango otongo bana miniti me bana kalako. Ena muna ngauna na levo ni nondo so enda sa senga sarangani kila na dabu menda vaka talau taka bosingi lu taka sa bakaya kapitang ne ka koni lo malenga sa tikin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na ve matangali kaka na tibgina me bakana karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani kena ngamure na kaka na buwa malang me bakana steak gai bakaya loka tabio ke kena coleslaw surua o tatni ke lago batana kena pai na bani kei na manrai oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California e rosaranga no direct message virto giringa kena bitu sai bitu tolo dio tolo dondo limono se o nga wale saranga lito miko mai na nomota e na dio volume Billy Street oya e Santa Rosa California e rawtalanga ni rotoli dilibata kana ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa kina vato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Au wawili kai sotale na itukutuku o le sangara ka bagatarungi reso ko mani taura sara enduana lave ni enduana bagandinti ka kayadana na itukuni ke matabatudo era to wabala e sona turanga ke na maramanindere a kota batakaya na ibagandinindi na eso me toko na nanondo to italano. Nigay na makamay na toso ningaw na kay City Veni Raturlan and a racing of Bukalulu ni 7 na ba and a tini na miniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na miniti. Na makamay and a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vatamay. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima maniono kinavitu and a kawani Bukalulu we came to California. Wei mamani ruane kavi kina tolu and a single ni lotilebu wei kemando eviti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vatamai. Sema tinga mai sivi na vai na tini na miniti, wasininga ona ve toko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force, kero na mai vetal no tiko ni kina ke Koa Lopez, ngona mandangango bia wakambula tiko ni kina ve mari da koroitamana, dombula vinaka, mai na Divine, mai Santa Rosa, wakatalanga kina ve palu da va, bula vinaka naita, bula vinaka watiso ni koroi wasa, wakanuni vinaka tiko yani ve kimdo, vingana vanondo vili niu tiko kina ne sigile vuni kua, asangatala ni gola da tiko na Balts Rose, bula vinaka sista, vuki raf,
ke Abel Jr. Bula binaka barada waka nuni binaka tikuani Menlo Park, Ananda Veta, nimbula binaka wakatanga kina vi Grace Demo binaka na sema tiko mai rarotonga. Na singili uvuni kua, sengatala ningula da bitikino aritema utoni vesi. Nimbula binaka aritema wakambula tikani vi Amelia Tale, Elisabeth, ke kimdo ke de sara na sema tiko ngori mai na tokoanga mai lulu toka. Au via wakambula tali tangani vi turanga neita api salome na kaudiri binaka na sema tiko mai Hawaii. Sengatala ningula da bitiko na Serego as di mbali na ngasau kila ni onga saratunga wakalevo na vili niu. Na kavi ni moni tendendai wakatala kina vi Rex Ngalo nimbula binaka mai Aotearoa. Don't bula vinaka. Waka nuni vinaka tika ni vikimdo. And single level ni ko. Mambo te single level tika back ni Tu City. Sick with it. Mike. Switch it.
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani.
Ana radio Bula Duavata to mai veva kamaro tektiko dia weekenda na vonga ke monia kato me kina na gona ni sa sivitonga na va ana tinika tolu na miniti da sa na rongo da sa radio gona no de wasini gona wakaruta ke na be madawa wakatoka itiko na sertundo veto koni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force veva kambula tiko ani vekim ni ke de sara na sema tiko mai ana kavini kua vekim do na singe sema vo tiko mai do bula vinaka keretinga keroninge wasia tok ngai ni na nonda Vata ana kavini kua ana vevu ke sartiko vakalevo. Ongo na programa Warotaki mana Regional Pacific Islander Task Force and a radio Bula Duavata San Francisco na Kauti Keda patamai. Bula vinaka ke koa? Bula Una, hello. How have you been? I've been good. It's been a difficult week last week with the fires, but I'm doing good this week. I bet. No complaints here. Thank you for being available, for being with us this afternoon. I've been kind of telling our listeners to stay tuned and that you'll be coming on the show this afternoon. But then today our topic will be a little different than our norm, which is health and wellness and all of the good stuff that we talk about on this program. But today, as you requested, Koa, I know that all of us I'm really lost for words here, considering everything that's going on back home. So for our listeners that have not, been on the show, that coming on the show for the first time, could you please introduce yourself before we go into the nitty-gritty and what you wanted to talk about today? Yeah, no worries, Una. Hi, everybody. My name is Keikoa. I also go by Koa. Lopez Paguyo. I'm a Kanaka Maoli or Native Hawaiian. I'm mixed Native Hawaiian, and I'm from the island of Oahu. But I know a lot of my own friends as well as just peers in my network who are on the ground sort of responding to the Lahaina fires on Maui Island right now and are bringing over like clothes and food and supplies over. So I've been just kind of chatting with them to get their perspectives on what's happening on the ground and among other things. So yeah, but I work for the Regional Pacific Islander Task Force here in the Bay Area. We serve all Pacific Islander communities, not just Native Hawaiian. And yeah, I'm happy to be here today with you, Una. Thank you, Koa. You did say that you have friends and families that are on the ground helping at this point. My question is, from, like you as a Hawaiian, your friends and families that are there on the ground, do you have anyone that were like directly affected by this fire? And that you're still waiting to hear from or wondering? Yeah, I mean, I luckily, my community, my direct ohana, my family and my friends who are living on the island have not been impacted. They don't live on the west side of Maui Island, luckily. Mm-hmm. So know that I haven't had family directly impacted, but I know friends of mine have, and just even the task force staff, a couple Tongans that I work with, they were telling me last week that they even know like a Tongan family who died in the fire. That in the Tongan community out here in the Bay Area, they were talking about families who lived in Lahaina who perished. So it's really just to say that it's not just like Native Hawaiians were, died in that fire, the wildfire. There was all Pacific Islanders who were just living in Hawaii Islands, on Maui. Mm-hmm. And even tourists, likely tourists who were just kind of caught in the blaze were also perished. It was just a huge wildfire that kind of came up out of nowhere. Mm-hmm. And that no one was prepared. There was no emergency sirens alarming people. There was a lot of misfires in the communication to warn people to evacuate, unfortunately, that led to, I think, what will be a very high death toll. Mm-hmm. But what we'll only find out about, that level of what happened or the impact of the fires like in the coming weeks. So true. So your friends and families that are out there on the grounds, can you kind of give us a walkthrough of what they're telling you, what's really going on? I know it's one thing to be watching this on TV, but then it's another thing when you have someone that's actually on the ground,
giving you constant updates on exactly what's happening? Yeah, I mean, I could give you the update of somebody that I know who's on the ground responding as a somebody who's donating like food and clothes and other resources to the community right now. Um, you know, because I think everyone has seen just like the horrific images of people who are Lahaina residents, people who lived in what once was Lahaina town. Right. All the harrowing images of just them filming all the car explosions and the fires burning just in the ocean even. They're really scary images, but from what I know is just from the first hand responders that are letting me know like what they're dealing with on the ground right now. I mean, currently what they're struggling with the most is multiple things. Like first, it's like dealing with the overwhelming amount of donations that have come in. I mean, it's great that all the Lahui or like the Native Hawaiian people feel compelled who are living on the outer islands, not on Maui Island, but even Oahu, where I'm from. There's just been such an overwhelming support for sending goods over to Maui to support. But I think, they've been overwhelmingly asked to like stop donations because Getting chaotic Maui, a little? it's been getting a little chaotic in terms of like there's not enough storage to actually receive the goods and actually store them properly so they're not just exposed to the elements. Right. So it's great to have this disaster response and like this overwhelming amount of support, but we need to stay vigilant and sustain that level of care over time. It can't just be like right in this moment, really high amount of donations and then we stop and it peters out. Like it really needs to be sustained at an appropriate amount over time, because like right now there's not enough storage units is the big issue. They're looking for shipping containers, like for ships that ship goods between the islands and the continents. They're looking for just those to house the overwhelming amount of donations received, because you can imagine if you sent a bunch of food and if there's not a kitchen to receive it, then it's just kind of sitting out and it could spoil. Especially when there's hardly any power, if there's any at this point. Exactly. And they're relying on like ice and coolers to keep things refrigerated. Like, exactly, Una. There's not enough power to supply a kitchen to receive the overwhelming amount of goods that are being donated right now. So, preserve what needs to be preserved at this point. Yeah, absolutely. And so I think currently on the ground, a lot of the people who are running and are volunteering at these donation sites, they've asked for an overwhelming pause on shipping any new goods, if it's clothes or that kind of thing. They've asked instead if for people to donate directly to survivors. Like there's like a bunch of spreadsheets being passed around online outlining different organizations and then Venmos of specific families that have been impacted. So people can distribute, however much and how you see fit to donate to the cause. But yeah, really what's being asked for is a lot of monetary support and less on clothing, less on food at the moment. But yeah. Interesting. Thank you, Koa. You did bring up a point when you and I were chatting earlier about these being a result of, I did say, like, climate change, global warming, but you did bring up a point. Do you mind sharing that with our listeners this afternoon? Your take on that, please. Yeah. I remember us chatting just, and me bringing up, like, do you want me to come on the show to talk about the Lahaina fires? Because I'm the only Native Hawaiian part of the task force. But, I think something that's all the listeners for Radio Bula can take with them is to really push back whenever they hear that the Lahaina fires was a natural disaster. So you don't think? I mean, a lot of it, at least in the media, they're blaming it on the Hurricane Dora, which was about 100 miles south of the Hawaiian Islands, but it caused a low pressure system. So, in the islands in the tropics, we're typically high pressure. So basically wind is caused by the meeting of those two pressures. And so the strong winds that really led to how rapidly the fire spread, like that, that was natural.
but all the other components about what caused the fire to even start was unnatural. It was man-made. It was produced by our presence on the islands and what we're doing to change the environment there. And so the point that I brought up earlier to you was how in Hawaii, on Maui Island, there's been a lot of changes to the land of Lahaina over the past 100 years. A lot of Kanaka or Hawaiians that I know have been posting old images of Lahaina town and like the old fisheries that were there for fishing, the old wetlands that were there for like planting lo'i or kalo or, taro. And so basically to say that Lahaina used to be more water filled before it became so dry and arid. It used to actually have so many wetlands, like I said. So that actually changed over time because of with land the development and land use decisions of the government, and basically in kind of carving the way for the production of hotels and business spaces and less agriculture. And so that shift away from agriculture and wetlands and fisheries towards commercial businesses and to really fuel tourism, right? That land shift over the past few decades have really led Lahaina to become dry. And it was those dry conditions coupled with the winds, and then today I heard a lot on the news about there was a power company, I think it was called Hawaii Electric Company, or there was a power company that the winds blew over the power lines, right, and they didn't depower the power lines, and those power lines sparked, and that is what led to the spread of the fire being so rapid, like so strong, as well as like the emergency system that there was not to warn the people, the sirens. There was no overwhelming sort of like ringing to evacuate. There was none of that. So there's a lot coming out this week, and I'm sure in the weeks following, that will be kind of centered around accountability. Like, could more have been done to save our people from burning in Lahaina is the question. Definitely. And the Kanaka that I'm in network with, we're all just trying to wrap our heads around the deep loss of our people, but not even just of our people. Like, there's so many other Pacific Islanders who live in Lahaina, non-Pacific Islanders, like Asian community members, like lots of Filipinos lived in Lahaina, who are now newly unhoused, like they're homeless. Right. The survivors, the survivors of the blaze actually are now dealing with nowhere to live and no possessions. Just the clothing on their back. So it's just kind of a sad thing. It is very sad. Very sad. And so could you say at this point, or maybe like in the near future, is something we could expect activist group coming up and, and bringing up the point that you brought up, that this was all due to, you said to fuel tourism, but then, on the other hand, it also fueled all of this, right? Yeah, honestly, a lot of the people I'm quoting who have like taught me that this is what happened on the ground in Lahaina. They're being interviewed on platforms like news platforms called Democracy Now. There's been a lot of segments where the journalist of that show, her name's Amy Goodman, she's been interviewing a lot of different activists for climate change, for just Kanaka Maoli Native Hawaiian activism on the islands. She's been interviewing a lot of them to talk to them directly about what they think about the Lahaina fires. And, they're responding and they're talking about the colonial greed that really is the reason why Lahaina town changed from being like more agricultural, more wetlands, to being more commercial and drier. But yeah, there's been a lot of Native Hawaiians out there who are kind of framing it because the mainstream media keeps referring to this as a natural disaster, but as I explained, like there's nothing natural about our failure to respond, our
changing of the conditions. Like we have to acknowledge the history of that. It wasn't just the winds that just suddenly caused this out of nowhere in a vacuum. So that's Right. important to recognize. Thank you. Thank you, Ko. I heard someone being interviewed earlier today, and she did say she was pleading. She was actually pleading. If you, because I know, like, for me personally, my initial reaction was, I wish I could go. If I could go right now, up and go and just be there on the ground to help, I would. And then, but I changed my mind when I heard this girl who's also Hawaiian being interviewed. And she was pleading. She said, if you're planning to come, please don't. Do not, yeah. She said, do not come. Don't ever think of coming to Maui anytime like now or in the near future. And if there is anything that you could do for us right now is just to Not donate. come. Yeah, not come And donate, yeah. donate. Like there are organizations set up out there for donations, to receive donations. So for our listeners, maybe that's what we could do to help. Because I know every one of us are just, trying to think of ways like, how can I be of help? So I guess that's one way we can help. Thank you, Corey. Is there anything else that you would like to share with our listeners in regards to you being Hawaiian and everything that's happening out there? Or shall we jump to the next topic? Yeah, I mean, if anything, I love the ending on donations and what you can do to help. Like you said, a lot of Kanaka on the ground are saying for tourists mostly to cancel their trips because basically if you fly there and land on Maui, you're taking the resources that could have gone to survivors of the fires who are now unhoused and homeless. Right. So basically it's to not go to tour and enjoy like a trip to Hawaii, and to use that money instead to donate to charitable causes. So there's a lot of verified charities that I could share with you after that we post on we Radio could post Bula. it on our page. Yeah, because there's a lot of distinguishing between like verified places, Yes. like organizations that are trustworthy And scammers. that we know will actually support community. They're like a food bank. They're trying to feed community, and we know it. Versus, like a scammer who is just trying to kind of profiteer off of this disaster, which And is that happens quite a lot. a sin for sure. But they both exist. Yes. So people have to be wary to make sure that they know who they're donating to, basically. So Right. I'll send you a good list after this show. Appreciate it. Thank you. And that's a good point. Like going in there for hotels, Airbnb, because I remember, I think I heard yesterday, they're talking to Airbnb owners, They're trying to hotel. negotiate. Like just let the people be housed for now. Yeah. Forget about making money. Yeah. Exactly. And I mean, this is such a strange thing, Una. I mean, from the Fijian perspective, I wonder what you think about that. Like, because I imagine hotels to also be dominant in Fiji. Oh, yes. So often in the Hawaiian Islands, we always talk about being a second-class citizen in our own homelands, where so much deference and resources go to tourists For and sure. to make sure that they're comfortable. Even though it might mean that, people living on Maui Island can't use water, but as long as the tourists are kind of happy. So anyway, I wonder from your perspective, like, it's more or less the same. It's more or less the same, but I guess Fiji is it's much broader when you compare it to like Maui alone. So yeah. Well, thank you, Koa. To our next topic for the day. The course that's coming up that the task force is encouraging our people to sign up for, to register for. It's a community health worker, right? Yeah. Could you elaborate on that, please? Thank you. Yeah, thank you for the plug, Una. In Santa Clara County, which is where the task force is working at the moment, we're working with the Asian American Community Involvement. It's an organization based in Santa Clara. But they're launching a bunch of training modules for our people to participate in. So in September 12th, 13th, and 14th,
there's going to be like the most fundamental training, which is called the fundamentals of being a community health worker. And that training will be across those 3 days. I think that it's just a 1-day training, but you could choose which day you want to participate in that training. Did you say they have to be present in person, or can it be virtual? I believe it's virtual, so there's no like in-person requirement. That's great. Yeah, except that I think I remember like some Fijian community members asking me like if it was pre-recorded, like can you do it at your own pace? Right. And I don't think so, because I think that they actually have a paid facilitator who will facilitate either on the 12th, the 13th, or 14th. So it's just a matter of which of those days work for you. And you know, if you want to participate, please like let Radio Bula Una know, and then you could send them our way, the task force, and we could help them register for the September trainings. But there'll be very basic trainings just to kind of get a taste of flavor about what community health worker work is like. And then hopefully we can then navigate you or anybody interested in those programs to other programs like Foothill Community College's program. If that's their interest, we can help connect them to that too. So then they get a certificate for the course, the community health worker certificate. For the training module, I think so. I think that it'll be known that they've completed that training module. Right. And then I believe like it's kind of a requirement to take that course before taking all the other courses that they offer. So, because they offer a lot of other courses that might be more relevant to the Fijian community, like around like hypertension, diabetic management, and about even tobacco and vaping. I think is more broadly, interesting for all Pacific Islanders, regardless of who you are. So, same for the chronic disease. Thank you. Can you like elaborate if let's say I decide to take the community health the certification or that module, the program, what exactly am I learning? Yeah, I could elaborate on what that is. So thank you. Essentially in the training module, you're learning about what the community health worker even is. Like it's this term that's so new, it's a buzzword almost. But being a community health worker, or a CHW, it's this new sort of training. It's almost like being a certified nurse assistant, but instead of doing connection to like clinical care, you're doing connection to social programs and social support services, and also to a lesser extent you're connecting to healthcare too. But it's really about connecting community members to care, whether it be like for social needs or health related needs. It's being that person to connect the community. So if you're that kind of community champion and you just really want to be involved in helping between a community member and like a healthcare entity, you could serve as a CHW. It's a new occupational path that's getting more buzz in the United States today. And I believe it started after COVID, right? Or during COVID? Yeah, it started a long time even before COVID. Like a lot of CHWs as a field, it really started in the 90s or even before that. And the Latinx community in California, they call it promotora. If you've ever heard that term, it's like essentially a health promoter. Got it. That's what it sounds like. But yeah, the Latinx community, they call it promotora. Maybe we'll think of a Fijian name for that. I was going to say, Una, we've been talking about it in the task force. Like we don't have a Pacific Islander name for CHW, so that's why we're calling it CHW. But maybe it involves like us all kind of coining our own term like the Latinx community has. So it makes sense when we talk about it. Yeah, it makes sense to talk to about our people. Let's think of a Fijian word, and then we can describe it that way, but also know that it's essentially a community health worker. Is the same thing in English tongue. Right. But we should have our own words for this thing too. So true. And so what age group are we talking about? So you're saying 12 on the 12th, 13th, and 14th of September is when the course will be? Yeah. And it could either be virtual, or is it just all virtual? I believe it's all virtual, Una. That's great. I think in terms of age range, I mean,
in my head, I think usually community health workers are kind of, after high school, you're just, maybe it's a new field that you're interested in and you want to get more involved in health professions. This it would might be a good way to opportunity. start. If you're a high school graduate, but really any age level can participate, as long as I think there's English capacity needs, though, because I think the trainings are conducted in English, but I think that's about it. There's no like college like credit requirements or anything like that. Great. And the other thing I wanted to ask, is it free or is there a fee? No, there's no fee whatsoever. It's completely free. The task force can help you register and enroll in the training that we're hoping will launch September 12th, 13th, and 14th. But currently we're just trying to promote it and hopefully connect people to enroll and register for those days next month. Awesome. I think we'll rally out a lot of Fijians because it's virtual and it's free. So that's got to help a lot. Thank you, Cor. I think time is caught up with us. Is there anything else you'd like to share before we say goodbye? Nope. That's it. Thank you so much, Una, for having me on the show and listening to me talk about Lahaina. Anytime. And if you ever have any updates on Lahaina you want to share, come on the show anytime. Cor? Thank you. Ongo na programo Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a Radio Bula Duavata San Francisco na Kauti Keda patamai. Ana Radio Bula Duavata sa watonga ruasanga vulukan 2 miniti me 5 na kaloko ni otina 5 e na tini na miniti ve sureti tingama ni sama tingamai dana mai veto mani tiko ani ke Mrs. Titili ana tini ana nonde wasininga na Vata ka wakto kai tiko na dawi kalawa me wakai veto koni tiko kina na JJ's Food Shack mai Santa Rosa. Tong bula vinaka na sama tiko mai ne kavini kua waka bula tika ani ve ame na ivalu ni bula vinaka lodi sautu waka nuni vinaka tika ani vikimdo na kavini kua wakatala kina ve watiso ni koroi wasa ndombeka ni tal no tigongori Watson kera ni ndomba ni tal noa sa usi visara matawai kali sin dombula vinaka mai San Jose wakatala kina ve tupe wengana bono ni vili ni utigo kina and kavi vinaka ni moni tendendai wakambula talitunga ni ve apisa kera ruve and Community Health Services Liaison vinaka to wakasama tangman dona vosa wakaviti bena yadana tiko se mena wakto kai tikina na tutu se na veira karsana rawata na vulingo community health worker bula vinaka ia virtumbeka mai na asa wakara witch doctor tavale wakadamana dambeka na vaviti ni witch doctor Não vou vinaka Katie Mere waka nuni vinaka tikani sista rani ve buke mikina vase mada seta reki waka nuni vinaka tikani vike mundo mai na Suva Grammar School bula vinaka sista tina TJ waka nuni vinaka tikani melaya do lala bula vinaka karua waka nuni vinaka tikani vike mdrawe na kavini kua senga talani ngole tavitika na Serengo William Taylor bula vinaka William bula vinaka Nick Leonie Langi waka nuni vinaka tiko and nondra wakatawuli di tiko wakararama takitiko na nonda wakarau takitiko na nonda e na buku ni dhaka wa caregiver au ni takani na dona madha vinaka vikim dona madha ngo wakambula talitingani ve randini talatala ana tuivanga ni bula vinaka ndombula mai Ronald Park sengatala ni ngula davitikina kim do mai Santa Sacramento bula vinaka ana ndamuni wakanduni vinaka tiko yani vikim dona matabu wale na ndamuni ke kim do talanga na matabu wale na langa mai Santa Rosa wakanduni vinaka tiko na buku ni waka rau kina songo e na moni madhango sengatala ni ngula davitikina Sermaya Rokoua ni bula vinaka Sermaya bula vinaka Tracy Vea wakanduni vinaka tikani. Thank you for tuning in, Tracy. Bula vinaka, please share our page. Wakambula talitinga ve koko wakanuni vinaka tikoyani e na vangangara e na kavini kua sengatala ni ngula davitikina marama naita bula vinaka D Lady D au nitaka ni katoa na naman raw panggangara na madhaw sa hoti na muni madhaw sa hoti ke La Chileta wakanuni vinaka talitinga ya ni vema tuiva nu e lewa dombula vinaka bula vinaka vilu maina likuivalu sengatala ni ngula davitiko na Serengo Nina Magun. Thank you for tuning in, Nina. Bula wakambula talitinga wa indona nungu favorite turanga na ita bula vinaka Bilson Suwai sandende kunia limai wakanuni vinaka tiko yani se vengana vanua ni tiko kina neka vinikua bula vinaka lave timbali suvan do bula vinaka
mai Wagga New South Wales wakatala kina ve tai rafa ndo bolo binaka tai wena numitiko ve Pulolo, Iliana, Grace, Moana, Shaina ke vuaki yasawa mai vuaki yasawa beakango ndombula binaka wakambula talitungani ve Olivia Chione vinaka na sewa tiko mai na kavinikua vikumdo mai Dhombati Mr. and Mrs. Chione's residence lot ruasanga bulukandua dhaka road esuba sengatala ningula da vitikino kini simere ranandi ni bula binaka mana ini ramode vinaka na sewa tiko mai waini buka na kavinikua wakambula talitungani ve Mrs. Naitini nana makitiko na programa ina kavinikua wakatala kina ve Rose Balts vinaka wakalevu kai wakambula tigani vikim rau na turanga na marama ve otini wakambula talitinga ve ase Elisau vinaka na sema tikumai na wabu levu mai suba kele tokango endona wanga ni sarvanua ni Merika mesu biliame ke aseli dombula vinaka au Wambota ni dona maro takatiko na namundo ngande. Wakatila kina ve chapeli loma ni mbula vinaka na FSC mai lo toka vinaka na sema tiko mai neka vinikua. Sengatala ni ngole da vitikino sala tunindao ndo mbula vinaka sisari vakasuka. Vinaka vakalevu na sema tiko mai neka vinikua mai Lambasa. Wakatila kina ve Tumburu. Wambota sema tiko mai Santa Rosa neka vinikua ndo mbula vinaka tupeni dhambe na levu. Ni mbula vinaka mai Bautikina te levu. Ndo mbula vinaka na turanga na ita. Wakatila kina ve nao Mirambukawanga. Bula vinaka Rex Ngalo vinaka na sema tiko mai na kavinikua ke kimdo mai na Zion Shopping Center Solomon turanga mai muri wakanuni vinaka tiko na vikimdo sengatalani ngola da vitikino tubili ve ramburau nimbula vinaka wakatala kina ve amena ivalu ke kimdo ke desar na sema tiko ngori mai Benga Yanudha Secondary School wakanuni vinaka tiko na vikimdo unitaka ni tos vinaka tiko na Benga Ravi Bikimdo talangana bu vale na rasau dhoko mai mata dhau ke kimdo kede na wakalisi ni BYSS. Vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavinikua bula vinaka Savaira Rokobono. Vinaka wakalevu na sema tiko mai na Usori vilao sotia bula vinaka sotia wakanduri vinaka tiko ani ni nandua na madha vinaka wekimni na madha ngo. Senga talani ngola daptiki na Bill Junior Kuilamu. Bula vinaka Bill. Bula vinaka Poasa, Sherry Randy, vinaka wakalevu na sema tiko mai Rup, ndombula mai na TV Road mai Kinoya.
na dhavu ikalawa kei Mrs. Titilea na itingi. Wei talanota ki kena na ulu tanga libi ka dau rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu ki liu. Wei waka ungeti ka dau wei la beti. Rangode na wei akawi ni tu siti ni 7 na tini karoa na tini kalima na miniti wei kemando i viti. 7 na 5 na tini kalima na miniti wei kemando i California ana wei singa moniti. Ana wei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rangode na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Tugunungu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko endo naka. Me adava ningele itaura na hepatitis B test na madau sao. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na neto matubabale mana matirero bakyo. Sakambi bikina manile indike bi kator na hepatitis B test. Litartar mai kina telefoni 527 ono bituba 5883 sesikovana www.sfhetbfree.org na kena itukutuku matalilai. Navabe ko marota katiku. Senga, dondi na marau kina vogithingle wo wakila. Baleta? Kesa mani kadhibi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo mase mundo warakati ko nila wundrang. Baleta ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kamu to wakatapu ya? Sa tumu mantanga na numundrang ay senga tu na nantu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nindu na nombu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiku ngoya Amerika. Rawa sarna boga leo fomo. Text mai kina vase walu wandua tolu walu lima ena kena ituku matelalai. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai você yani.
ki wuni veki lai nongu lewa auro ai e na totoka nga ni ke mui rai rai au ya la taka lewa dine ni ulinga lala ya longu ke denga au na solia kau talai vitani ve au na mulanga lili venga una ni urai na mata muni ndatu toka tu nandraki ruru nadangi nindaru sala Vata voli indau lomani mo vole kamai pongimbala buendai na mata muli andi au sikalutu au yali lewa saike muni esenga ewe sibi na mata muli andi au sikalutu au yali kasuka kemani ndrendreve au nambula au nanduri esamu usena waini matamu niko nongu yau tale nongu itau kau talai vitani ve au nambula ngalili venga una ni uraira na matamu mi ndatu toka tu nandraki ruru nadangi nindaru sala Vata voli indau lomani mo vole kamai pongimbala buendai na mata mule andi au sikalutu au yali lewa saike muni esenga ewe sibi na mata mule andi au sikalutu au yali kasatiko yani na yambaki daru sama ivese mati Salom mangulewa musala kobi Kemaniliwa maina gaba Leo munande itikonga Auna yago ya nilokuwa nilenga Mobole kamai Bongimbala buendai Na matamuli andi Au sikaluto au yali Lewa saike muni Esenga ewe sivi Na matamuli na dhawi kalawa ke Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kena na ulu tanga bimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu ki liu. Wei waka ungeti ka dau wei la beti. Pamoi tena wei kabi ni tu siti ni sivu na tini karoa na tini kalimana miniti wei kemando i viti. Sivu na lima na tini kalimana miniti wei kemando i California ana wei singa moniti. Ana wei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongodi ana Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Awa wili kay sotale na itukutuku o lewa sangara. Kabaga tarungi reso. Kau manitaura sara endua na lave-lave ni endua na bagandindi kay kayadana na itukuni kay matabatudo. Era to wabala eso na turanga kay na maramanindere. Akota batakaya na ibagandinindi na eso me toko na nanondoto italano. Nigay nama kamay na toso ningaw na kay City Benny Raturlan and a basing of Bukalulu ni 7 na ba and a tini na maniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na maniti. Nama kamay and a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Nongu chisu nongu banua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu be kemado e California. Vima mani roa ne kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu be kemado e viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai.
Ana radio Bula Duavata sa sivitangona 5 na miniti da waraka tiko na nonda ngona na makiana kavini kua oia na dhabu ka lawa me baka kerona me vital no tiko nikina ke misistitili na itini nonda ulutanga tiko na kavini kua oia na nonda baka rau tiko beira na ngoni buli sena nonda baka rau tiki tiko na ngoni buli na kena sama tiko butali tiko na buli go baka bimbi tiko be kenda to Amerika ni sama tiko bongo na embaki bo ni buli do tiko butiko na bula okasita ka rautalangani na soli baka sama tiko be kemuni mai vanua na vuko ni baka rau kila sa sirek mbak ngona buli si sembera sirek u baka sama taka tiko ni do ngona ni andi senito ya do mada ru tiko na sirek ni buli o tia sangi tiko butali tiko na buli ya bekem do na sema tiko ngori mai viti sista base mada tiko ngona da mbak sirek no buli ngona da butali tiko bukina na buli o tiko ni wase ni buli ya beketo Amerika sama tiko butali tiko ngo na mada ngo na bula ngo do tiko bukina na buli na do tale na mbaki ni buli bo koia ke rona mai vital no tiko ni kina ke Mrs. Tetelia na itini na nonda dhawi kala o tiko na kavini kua me wakai vito ko ni tiko kina na JJ's Food Shack. Sa sibitongo na 5 na tolu na miniti na sere kataravongo mai Kauti kenda tiko ni wakamalua saki usambuli dhako kono ve wakambula tiko kina wana tabalengo bambota laki baka vengu tiko mai novato mbeka na kavini kua sebi mbeka na bonongori ro laki baka dangi tiko kina watisoni wakambula tiko yani biki mdo binaka baka lebu savolato ko mai akua tiko butiko na sereki nge sereki tiko na kerusa ngabul kalima di singa ni volongo wakambula tiko yani be balts rose binaka baka lebu kai na sema tiko mai na kavini kua toke varani dombula binaka na sema tiko ngori mai novato wakatelanga kina ve naita varani se torda ve kimdo ke desara na sema tiko mengori na Fiji caregivers vakanuni benaka tiko yani mai Santa Rosa au nitaka ni tosa benaka tiko no vili new na single evni koa ve kimni ke desara na vakolori talitinga au nitaka ni senga sotini nda alo kata tiko na nonda vakolori sonangona do watu ya ni sa oso no vakasama oso ngoni sala da mai alo kata tiko yani nindo ko so we can liu wakanuni vinaka tiko yani na radio Bula Duavata rawa meka mona vakila nalo mangu membaletiko iko taundu awalenga isambau
Totoka nei tawi sero ia mai vei saki usambuli dhoko mai Kauti ke anda tiko ane wakamalua ne kawi ni moni tendendai ne katini ka wani singa ni vula kosita au nui taka niu ni mbula vinaka tiko se venga na vano ni seama tiko mai kina ne kawi vinaka ni moni tendendai ka nui taka talanga ni rongo vinaka tiko ani na mbio liwa ni radio Bula Duavata venga na vano ni seama tiko mai kina me wakawa wakaretaka tiko ni ana dei wasi ni ngauna wakarotaki na vea kawi ni moni ti na nonda dhawi ka lau tiko me wakai ubi toko ni tiko ni kina na JJ's Food Shack mai Santa Rosa ke ro ndo mai veto mari tiko ni kina ki Mrs. Titilia Naitini ngono mandangango au sarongo de tiko ndo mona ia sembera tunga ni uri ko rawa ka waka nui ni na basi ka mai na dona ngona lek ngango nda se rongo da mandana kene kau ni nonda programo ni da wikalawa kono vanua na dhawi kalawa ke Mrs. Titilia Naitini wei talanota ki kena na ulu tanga mimbi ka dau rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu ulu tanga ni toso ki liu wei waka ungeti ka dau wei la beti rongo na wei ka vini tu siti ni sivna tini karo na tini kalimana miniti wei kemando i viti sivna lima na tini kalimana miniti wei kemando i California ana wei singa moniti ana wei to koni ni JJ's Food Shack Santa Rosa, California rongo na radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai o sengei toro to ngango endo na tukutuku ni ndo talangana vanua ya e waka dhangi tiko kina o atisoni ko wakambota ni na rambaka ni nandua mai na dhau e ne ka vinikua dombula vinaka vina vato Iya, boleh vinaka una. Unu taka ni dombula vinaka teko vinaka tiko na madhaongo Iya, una kita boleh vinaka tiko Kito wabuleng talitungan na lamani madongo kanile una ngone buli sarate ko bu lako merlai buli dia tital ngango na nito bulange lako tu senga ni bulangi dokai bulangi lako tu sa o kadibi ko melang mai megot me doini na bossa totoka au wabota ni na makita litunga i rando se ambatiko mai weekendaru ni na mai ndua tiko na dhau ni watisodi ne kavinikoa ia na vital no tiko me waka ni wakarita tiko mai ni sama tiko butingo na buli so mbeka resember talitung benga ni tiko bun de ngai tiko bun beka na madhango na vira na ngoni buli na bonole bungo Amerika tiko bu tiko ngo ndo tale na yambaki vo ni buli ka ni awakarita ka tiko mai ami ndoro mai vital no tiko e na vika so roni da waka dora na itumbutumbu mbeka me ndauni vei susu talinga me na tiko buti kina se rawakarota ki tukina o irana ngoni buli e na ndua na yambaki vo ongo na iya kela ni dare ki tiko na nonda news ke na bolo tuku e baka ro ke tiko e baka tala ke na ritio orang hotel chunga na ritio na baka ro ke tiko na going back to school ken pal na vi mata bo wale ke de weekend tom rango i California nana ma ke tiko na nonra baka ro no ngone rele buli ora saranga tiko buli baka ndua o ira sar la ka na continue na ma the primary na high school wat ke ira saranga baru la ki college Tamani waka rawe, o ia ndonge do wango nungu wakasam, dona kana nungu dongo roi ratiko, na wakalubieni ka vida tiko na lubenra, na wono libongo Amerika, nge wakambimbi ni na embaki ni mbula ratiki na nduindui na kalasi, nge isa lako bata talitunga ki na vi porokrami tu, mer wakaitabi ki na wirna ngone. O tia nge isa na kornibuli, nge isa na panua era via wakitu na kornibuli, na nonra porokrami ni oti na buli, na vika ya ke wakaitisenga na mei so kalungate ni tiko ir na mei ia o ia mai ndua ngano ngoni buli na bonole bongo Amerika ia nge ave tiko mai asa ambakiti ni kalima senga so tini ubakilana ke na ndrendre ia o kilani o kimundo ndo no bakila bakaliwa na ke na ndrendre davam back on isa bakarota katu me roni na buke tiko na dabu kalao vira na itumbu karawaka bakarotiko na ndua tale na ambaki boni buli ongo Vina kauna ia ona ve wambule tikani vir ketni tumbu e baka bimbi we kento California rasa baba roti ngona leibuli
Vika mervaro taka toa sa vi psta kin valele na noa na mata sao di sorry ni psta tia ia na mata ko no matiko no saramba di tek bu na ngoni na ka ndo rediti ko no raba en reti mata ko na ngoni la lai ndo la ko ibuli na le iro saramba na preschoolers en da rediti ko na public schools ike mai na kindergarten me da sarna year 12 ya mata sini wili kino iro sar la ko na college no do va en reti mata ka mera la ko ibuli gai mai viti una da kilai na dona kalevu mai viti na non rabaro tek na ngona lo ko ibuli na kan rabaka singalevu kan rabaka singalevu ye ke talanga ke ba already na kana na state go California en do talana kaya lo rei vakalevu na ngona da kina na okla ndora bisa waya do na ngona da kina covid non rasa tiko boli ngai vale na ngone moda tu manta bagale lengo konta obena kat mentor na tarana tiki nango non ta boka boka rotak na tumbu kla it's setting the stage et non to rotak na tumbu na stage and non rala ko ibulur na lubenda so at tuntingone o kenre tumbu we have a crucial role in the education of our children since a kongane rongon sartalan biuta gitu ni korni boleh dina kana COVID-19 ya nangoni song tukina song ke tukina na bito saki or nangoni la ko boleh etolo na tumbu erto ke to vital no nangona ai ro maram ni viti endo maram ni balang do bata ke ngana kartu tukono me bia erto tukono me ni to vital erto tun ke ngana me sangai sonang ngoni do kan no nangoni go Ele kan basta komplente me orang ngwan gor ni rati ko vale ko vale sabia kana bagay girit ti ko nana ni taka tiko mami this I need food lan obe kana kango me tika bi vale na sengo to na kakan sabia ni rona maram ni bitiro kon be bagay tuntel me tono to kanya maram ni vale ngau sandre ndasanga ko Vata o basar ngoyo oi santo na kami nang gor nyurong ado ni rasa moni kait ko saruri moni kaneli borna lo moni ni sange kala tingo nang gor na itabi era dola ki to nang gas ni buli dina o kemni ni tumtumbu ike ni tori nang lo moni rambio ni korni buli ni sin lang katak to non rakan pa bimbi ni le na korni buli ngor ngendo li katalau ngai korni buli nangone iya arto sande no bang now you can feel what it's like to be a teacher, you know, you throw your kids to school early in the morning. You don't worry about what they eat. Nakatabarakania. You near samay to kay vale sarangay vakila to kanay tumtum. Na boli tiko mekana na luven, right? Iyo ko tal nga natikina uno na pinakatandor vital no kinikwa na bimbi ni nonra kanya na kakana pinako nangwa nonra libuli. Wabi nakataka ni ngona da kina covid ya. Sangay bimbi nona lao. Berarti ilu na ike. En dolore nonra income level na tumutumbo o ko lew na nonra ken risau merko tangay na soni kenra yung gen dole mo ngona yatala ba kay sangay re mamalo class it's sort of discriminatory so nongoner na mandua barna ako ina cafeteria merlekan sangay 20 o klano 2021 2021 sangay matay sa kapsarang California o California ya matay ni kay elong stako California dona state budget membalat sarting ano nang rakana nang one so it's a free free meals for our children from K to year 12 ya salaw i California matay ni state meta kabao California sta ken karuo Maine mena East Coast ya mena June 2021 sambita bitter to na laya so kono ngo sanda babi na kinor na luven sara ni ko ngai ni korbuli merle ni saparo tikto mena kenra breakfast wata kena basinga levo ko ya uno na katem dor vital no kin ni sabaya me ya no to korbuli California ya me de klabi na katiko kento to na ngoni bito tikongo nyokena na ngoni ni biti 75% we can ngoni bit dati ko America and dati ko wait to California yang ngono reklamo tan kende wil ngono nang kay bit santa mai tikongo o kenda na viti sanga saranga aun diva ti ko men ndona ngona meroni na dona programa me turibina kakina na kende wil balat new class santa le saranga
I was able to get it, Iya. Eu sako também quando não deu wilwilo kenda, mas na o California matanga na kena wilwili ni tamatituki ke was nga wala milyon Iya. California matanga ya. Yo kenda to na ngoni biti au sare da mai and 20 kenda to 47,000. 2021 census. Census. Na 20 the last one was in 2019 Erto da kaban na community ka 2019. Kan mabalea esengani really tiko 47,000. Kan mabalea esengani really tiko kina o irangai la kom tiko mai na otina COVID. $10 tale ai. Iya tuntu ka 40 sabu was ngabulu ka vitu na undol na leuni puno viti ersaba tiko ngo America. Vitu sabu kalima na paciente baka tiko i California. Yeah, baka wosi tiko relevo sar tiko mai Sacramento. That's the latest stats that I've got. Balitikenda na ngoni viti. Yali sabati kanda binito ke daba na kataka ni sa solito me vikenda na lawaya. 2015 to 2019 American Community Survey. So the Fijian immigrant population is 47,000. 75% is in California. After 2019, after the COVID, the population have also increased. Iya, na tamate sa wala kenal kay biti kaya na population kay America from the 70s o California but kay New York tutubot tunon ro wili ni leniwono after the 70s o California tosa daksaranga tumbo daksaranga sa tikdo elew tondo na population tamate tingoy California nagitara na Texas yo ko kan kini da kalonga ternon dangon rawultike but sa dak tume na rawa vaksingelewe vaksingelewe kana breakfast koribuli o kenda ngari tumtumbu dangana kerker verno di tumtum klein do una dona ka undo redike dona ka na yan rando tak tok nandong ke dina todo ko dona ka na yanra o tia me dangai gainrenre tu non rabakan ratina matakalila Wakambimbi ni orang gaindo bito na kaloko mersala ko ni kurbuli. Iya. Yo ya tal ndo na kami den rabo kenda ni tumtumbu. Ni saba karotek na kutume na kenda kakane kornibuli. Menda baka uli der lu menda meramode na kenda ngona. Meramode na kenda ngona baleta na dona makumbungo kit sange talatanga na singa barumbok. Sange in. Nono do yan rat pikena ta kaptuna nangito. Out kuna be kwa o sana la goribuli kuno mato na vida wa kwa out tara be kwa iko kelati ko ni nangoni ni mo ke ni nangona ya na no brain cells if you want to be a very clever student saki yasar sumatinan you already clever o wango mo bina ka seketala no mo kilaka mo to bole mo mari bali sa bare ju to ka awasar go be kwa iko no minimum hours of sleep don't mengo 10 hours lamba kitukin sabang ko kem ka sino madevale na siniform tek vale mo brain cells sa will sar ko okay now ke o mo na tin kando sa will sar ko merani tinaw am ga ramen sin kando Sengker na poster no ngin guar tukun ni biso na karat ko na toka na kenisau Iya ko nga be kenali tumtum kila non dana rei dana kenra kakan sarakan bina kamay may kornibuli sabar tumina kenra o ken total ngai vale to baru taka na kai binakan duan non ramode de kenangona barat mereng lako kornibuli era lako they are not moody ni ravayan rati bako ko merlei buli gori tanto na kabina kanin tayang na matako tumbu rei da mera bakai sulu rakoin kornibuli iya wat kenanon relistal may valun Isabaya may korbuli, kembala kentala ni tumtum mendare danon may kano tal na kabi Dodore tambah tali tumtum ko sabi naksarusuk may rakaw nangwane merlenggito Elora merlenggito tu. Iyo dadare na nga niyo tinga rabi tutui McDonald's. Iya itu tinabono ni kano ko fast food. Fast foods. Iya.
Kentucky KFC na bunwa kevya yo tabuna numa una nakakana ba amra me bakani tal chicken no venda Gori. is that healthy? Ko nga nakakana bulan-bulan to sa vakanito ko may kinikornibuli kento may kutatan tali to gamit. To gasulia tala ni Vera na kaya nga di binaka. Wakami sa mau saranga na non vakanito ko ba binaka may kornibuli. Do na ka wa kasama ta kana mada sao tikito vital no tiko bat kinando na nito ito kani. Tamaningo ani ko tiko vale o tinaningo ani dakadaka bale teninda kila kitu California don rendre toka bakalila na non dakadaka na turanga ko yo do talaga na kaubie ko tada ka may na tikino ya bale nangono go it's normal ke baka min do na turanga tiko vale stay home dead senga saranga nindo na kenalanga iyo yeah. That is a good issue that you brought up. Yeah, no telam to na reti kino kento na maramay. La menta bakare nondang bula may witi. Era taka pali na turanga. Kenta na maramang dali no dangon ibale. Se ke bakanda taka rurua. O kenta kede enda taka na walu kina lima. Se walu kino libu no dangon ibale. Yo ni sanda may meka. Ni sa vesa una nondangon ni taka. O kenda talinga minda vista utaka no nonda lifestyle e bango rendua o na turanga e se ni levo non rata ka ke o ke tan marama e levo non da bono ni taka sana vista kina role balate sindana bono e bole kina o na tina merda ka bongo no job na bangana marama go turanga go senga ni sa vista ni da ka na marama na taka where we go to get paid employment o era sarana turanga se na tama mera sa kam na karan do za ka vai o kendar marama reidir na ngona rabaro technically bulie reidir ka kana and all that yeah it's not that we are going to do a double job kendar marama ya na buno sa tanagay visul silikin pangay tukuniti ko na loloma din tanagay lo ringo ni kana loloma what can a son of a bully mai or men should be doing this men do not do this is a women's job no there's no such thing as a woman's job or a man's job do kanga nguna ya ngona before ngo sa B5 Yango norona viu tiningor to na vitamaningo o non to na sandoli dakatunga e orona vitamani ro tiko bolinga vale sengi sudu mai ngonengo sa ro tiko vatamai vaka vitamani sa dengo talenga o tamanrto baleta ngone me sa vinga ravi baleta ni o tinanrto e rau no na dakakai ge inde to kana no na dakaka ngone ya e do me ngonengo sangi mai sa mai tiko buli talengo do robo sa kalesi rua Kalesiro waka sama take a mai nangona singe sudu kini me adova tiko maingo o tamanratonga e sandonga ravi ko tu mai ya o kia ndona ka ndo tale bia na nongoreda na non retobe maluai they've been able to find that balance kila ni non tona santo suka ni na barombuka gela ka ni arusa kila tiko na vitamani na kai ndondo me da ko ngone saranga santo wakana numi non reto i tatiko ta me da kan gongo sa bola ke tiko mona iko kila tiko ni nange suka mo ko ke bakai sini da tongo ko kendor na me dun rubi rua sa vatu ya na non reto ve maliwai waka matabu vale aga tiko no taman reto na singa ki to ve wasi tiko to no ko kila endona kai senga ni do tur tiko baka senga tiko ni dakila nei tumbu ni uir na kasini vuli ni na turanga talanga ko yang kasini vuli talanga me viti tuno ko ni okenda na tumbu e rauta tiko ni walu sanga bulu na pasente na non rakila ka na non rabuli kana ngone e vaka tau sartinga bekenda o irna kasini vuli le sar dina ni lebu na ngauna e rele tiko kina batkir na kasini vuli ya okenda to ni tumbu na nona tosebina ka ke na nona senga ni na tosebina ka na ngone na vaka tau tinga bi kenta to ni tumbu ko sange waseti ko na nona kurumbu itakatiko ko na vika rabuli dai ngo ndo mesengi kala siru to no ko wakasama taka na nonra na fika e vakabuli de beira do tani saranga ya na kai kalonga te kina oroni kanir to kalonga na vitamani ngo ni o ta e engasini vuli mai viti ga ndo na assignment ko tamai o ngone o ko sakila vina ka to tamani ngone mena buki ko bakadava ko endo tali viau na reida na non reto be maluai ke na non reto sakila orto avakani vakamadala takatingori the roles that each of them play
Ka sa tosa mina ka tiko kina na buli na ngoni ngona ngona sadly so na kainto waka lalama biau so na ngona do rarau telanga kina na ilong ni reda so na matapu vale o tina e sa kawa ke de tungana ka ke den dina ni o tai senga tiko ni daka ia o tina e sa nona na daka leso mi vale me maingaravo ko na vika me mbeleta na non reto buli na ngone me mbeleta na bula ni matapu vale ia o tama e sa Vata wakanga e nduata ni beka na yalo ni me bakana nona tiko ni tuto bakatama ko nduata ni sartunga na bakasami tuki no koe o tina me sange nona kede sartunga na kakede na daka which is earning money for the family o tia menge garabita manra tutale garabatal na bul ni matapu vale garabirto na ngoni ko esa senga ki ana lolo ma ko ni tukuna tiko mai ai Iyo yang ngono ne sona cloud do tuntabango it's the myth sona matangali babubuli I can say na babubuli babubuli weekend to matangari toke o do tuntabango o kimini na ma werna marama non ranga na balikuro werna turanga senga ni non raya iyo ni sama ibe ke bakasa non na marama na balikuro be tuntibani non na bakasanga na bingarabi vale nonda iyo azaba tuna na rayen dona tama esa mai tiko bolingo America esenga tiko ni kauta mani lava does not bring food or money for food on the table menge main dambe wali tiko azaba na rai tiko ya kwa o kwa membalia o kwa esenga ni dakabo tiko no na itabi sa mai bisa wike eno don talnga me bisa una nonda rolls sana dakako na me rawi lava mai o tama sana bibuke ilo mani vale balate sindora bono weekend ko tunjuka moral campus na nonda moral campus na bola tambwe do you find any place there that says o ikona ele ono muna boka sango ikona tangani no muna au senga bakandeni ste uli kamanda na bola tambo uli katiko emi 25 women your place is the kitchen ke abaya o kenda na marama ngono ko senga ndondon mena na tiko ndina medeli labo mai medeli ya sona rei maya ndondon menda sana tiko viso takina na lifestyle yo una me lifestyle dona tampan ke baka dona sana ke baka sona turanga se kotinga mena baka sama ya be kento ngoni bitie o senga yo na tangani yo na turang o munda bitinga mongarabi iyo endareva ngana productivity ni matabo wale ke baka enda bibu kataka ruro baka biotine na kena bibu kana lo mani wale enda na rei erna ngone erna bulan o tina na sang ni toto matik sana wada workload sa sibia dina atin ni baya belete enda sini pernah kana there's an unbalanced lifestyle yeah enda na kwanga ngai enda sarap tu ngana wani na wani mbula ni matabula ni unbalanced tiko na vingarabi lo mani wale esenga ngona na vila manye lo mentekna ita se so me sa daka ruru baka beotini o ragai tiko na ngone ia o tia me sangi tiko ngana non rana na makitiko ira na turanga o kenta da sali sumi vale endina da daka bata mai enda li sumi vale me non da ke detale na daka ni vale na vika ke de va ia ke robi o sita tiko na ndobe ngona bongi tiko na tiko no kwa kila o ira na turanga go ira na tangani go ke baka me ba tiko na non baka sama menda viturlinga takabata na kakede and me ratur sar mantanga ira baka bimbi na itutu baka liuliu ni matavu vale na tosa vinaka na makare marabu tiko na tosa ni mbula ni matavu vale ke baka me ratur baka bimbi o ira na non itutu ndina baka liuliu ni matavu vale baka samataka dona ngona ya dona talatala do libi o tiko ani valuale singe tutu tiko no kwa ke baka walenga o ira na turanga ngona ni talatala bi o tiko ni ato no kwa ke baka walenga o ira na turanga me baka samataka na baleng dina ni bosa ya na liuliu kene balmale ai como mo liu taki ana vitambana ke de sarangani matabu ni mbula baka matabu vale o masiani kana na ka ke do daka batiko ai ko saba karita ke bena katiko verto na ngone ni o lamana na watimu ni o buke na watimu or to talanga na ngone erto na buke tinan erto talanga erto na lomani ko talanga bateni erto remai o i ko saranga baka liu ni matabu vale o sabe liu taki sartonga na vitambana ke de va o ya
Ia beka dona ka wuli lebu beka beken to. Ia. Ka sana bango na ngatu sana vital no tu ngaki nai. Iya, dana vital no taka tikuna darai ta weekend talanga na marama. Kelas talanga kai menta sa wuli dai. Menta na vital no taka singili ram paten to ngana pono na dakina. Ke ona singili te mate ona lenga totola. Singili raw ni dan duanga ena unbalanced tikuna kenang garai. Kana kasura ngamai. Ya, ngamai. Ngai ke darai tiko ndam tanga ka wuli da. We went through a program with Campus Crusaders in Fiji, program Kerawa Bulikina, Konakani Family Life Program, Kwaya and Buke Kiro Talangabali, Nero Madi the Bakati, Nero Matapobale, Akarondo was Talanga Vernangan. In Donakaya, I'm the red and a role, the role of the males, they are providers, male provider, or Kenanamarama, Sangay on the time we come in the church. Planta baka sudungone o tinga sa tanangay may bitumberi tiko non rosudo menaluvenda. So if men are providers, then non-rectable taranga they should put food on the table. Ni sa make sa biso na rolia ni steng ni lebu na takataka wera talan don merabaka sa matak nada mer nangay takabutiko. You know how does a man feel menatiko ngay vale sini takataka tan bitiko. And about total thing we tina ke ba kila na kitiko no nitai ero na bibu sa ke ba biutin ngona kai kun don mo da ka ba dina dar o ke de bir na lew na tamara to go don ka nangu maru takatok na nangur do reviran gona lubengo ko don makumbong sa kay sudungo o tamani ngone no job na basar nga leave to madan o bibu ke biwati mo na ken ngaray na lubemo Toto, kaya sabi visa o nova kasama, to maniray. Balat saranga, it's the lifestyle that changes. Balat ni baya no dito ni dakazaka. Kaya baka dito ko may witi sa dito ko na puno kan dakazaka to lew no dakazaka turang sang. Kaya na maraman na dito ko bolinga. Kaya baka uri na may Pennsylvania una. Lew no to dakazaka na turang ay kya Dina. Kaurong dito ko ni lew to marami dito ko bolinga ibal. Tiko sarti ng ibale susungir tiko nangone. Susungir tiko nangone. O wakasamata na doon na italano o wili kasarto nga na mada sauti ni vati kongo eleo sa bukete tiko sa ruba baro tiko raw ni sa ruba sudu sangit angit ko na no tanganisa o hindi ba madanga mi waro ni buke ko na mosi na ko na mosi ndorna na ma ikon kilava kamero sa bakapakaro ruru tiko kina na singa ni vakasudu angit ko no ko o hindi ba madanga mi waro ni wasi avat ke ko na mosi ngor to na sa roeleo yo kanira raw ni na senga ni rawa au sa na dhola ndondo ngawa au sa dhola tumingo na dio na bulango au na dhola na mosi sa na vangango do to dho kona mbaki o iko sa na vasu dhungone no muna diaper duty Yo baru kita kita raw o irna na turang si irna watinda si irna lumenta tangani and rai da ni rabuke ti kona watindra and kenra ngarabi rangone tek busra men rasudu dena eu dar kando ba nakatatukin na bi tamikito o ko e buke o vale na no basu do na non vista na diapers na ngwane na basu do na nersoil da kana me uli men rasudo e be ko ka lewe eu ba nakatal tsinga berto no lubeng kutangani korto saba o tingo lubeng they erto da kapital tinga enda bibu kita ko na itabi ni kana budin da kana matupo vale arto sabuli saranga mai na be karto sarapa buli mai non tu sangai tumbu da ke mai do taling do ngana na ital no lasango member leta tinga na bula ni vakawati na non dandu itabi na tabi ni tina tabi ni tama do na nongo nana sangai do tal no takitiko ko bia santo to go sa baki bitu sanga bula kawati ko go koya samai vakadego na nongo tataya na baki tini vakadada sauti kasama indawa ivolingo nongo na yendo na kana nona bula mama rautu nango oro ni kai ni rere bula dake maru dake na keni rengo mai nangona bula mai kena nongo tataya yo o te asange do watarongi ko etiko sai de no ko kila yau sange te ko pakawati mai erto lewe vana tangani ndo na lewa kako sengi pakawati mai dona ka na nongo do wadatu
Oada tu na kakethinga o iau. Ni tō tā langa li dhaka suka ngā mai ndambe sange o te ki koe wapu ki tu ngā dhaka mi ngongongo. Ia, tono koe sange adha wasara ngā mai sai adha mai Amerika, ngai ndona mbakia. Au sawa, o koe ngā waka te ki koe sange li adhi sange tono koe. Awa, o iu mbeka una li ke waka una watu kango, o iu ngā una mate liu wikito. Ngai tono koe. Ndona singa, sa laksara ngā mai nona waka sama, ka koe sange ndo matau tu vei no mutaya, me ngona sa oti saranga ki no mo sa sasama ki o teni wale kuro sange do tuku no mo koe na kere man tendona me ngumbilo ti se o we kana panike ke roni wala panike ke mata mai me sando va mea tono ko na singa au sange tono be koe au se daka tingo e wale kuro se dola tuku no wale kuro da ko vina kata yo na no mate ngano ko tani vi wali tuku ani o te asa ngona saranga sa oti vina saranga ki na nona sasama ki mai wale kuro me sa thiango mai wale kuro sange ia to kai no ta roni ndo manda mai me ngumbilo koko roni pita talanga ki ngu panike o itala atu kona ngai na wasota sa songa na walni kuro e na numa mbeko tani o koe viwali ka koe me te kupu me kia me adha ngone me lenga kina sa kilanga koe na ngone dola kina wali kuro ya dola kina wali kuro after that sange do dakavanga na kau koe me kilana kai vina kata koe sange do dakavanga sa senga sotini do tala lekai yo patungo ne ana bula wakawati ki rome vital no tiko ni goana no de wasi ni gona ni dawe ka lawa ke wakai tiko no ni wakasama sombe kana kau ni ve wasi mai o ni lako do roma talitunga mendo me vital no tiko kina no de wasi ni gona vatongo ni nge vola mai se sombe kana no ni wakatataro o ni reitiko mengorindo mai venga ravitiko na de wasi ni ngonongo Mrs. Titilia nei tini kambuta vena kasartonga na beka ke te sar member leta na bula ni matubu vale na bula wakawati na beka e bulida mai e wake tabitiki koe me kina mai viti me adhawa tiko mengo Mrs. nei tino ni awaka reitaka tiko mai ni ndua tiko nondo tō bulangi ni kua se ndua talembeka na kao ni vewa sea ia ber o kila na warong tiko i koe e tiko mbeka i dhaka o kila ke pakasar me kivo sombu mai me lako sok mai ia men beranga ni mai dona na we senyo o itsoni ia una via le subotal na kanga ndor bis sekta tiko na nora wakaro tiko na ngwan nora wuli baleta na dava baleta una no gurai ngo be kento no ngoni bitie to sama tiko ngo Amerika kenda bivo mono mai ena dona bunai kenda vena kata mer mai vina kata kita no rangarabi na luventa stembe batori da kita we want them to do well mer vina kana rauka baletana na mer na yang ibir na bekanta bakatan laki neke ko ngone an sati weekend sa sul weekend no opportunity songo rabela to mi keseng ni raw yo kento no ngoni bitu satu meeting go Amerika au vena kata ti kono go biosi ti kono go mbla to vena kata kona next generation go ko la kongo me waktu tu banteng be reparaselium me weekenda e dondo no moni na vuli na kasara e dondo no moni na rauka na kasara mena ga rea ni sa lew no moni bitera bunyo wae era nasi era wakan bisinisi na roba degree ke kora doctor sar PhD medavo bratan kenda na ga ran winga na kenda bono bitie yang ana buno na biosi tu keningo na kauna no me wakatoro idekte ke non rambulo ir no lubendo kento una kento sa tisi mai na deres sa ni tambo we need to give back mental abitira mai na lubendo na makumudara tingo kwa ngai ton na kautu na non rabaka ni bebe na ngoni non ramode na kena ngono wat ke non rangono kento non tumbu kento ni tumbe we ir mer tarai dek chikin non rabuli sia non learning mer rauka bina ke korbuli yo so salak sarme ko turango itu so no kala me do mandana kan me wasia weekend berangan yo ni ngole Mrs. Naitini wambo tana madha katuma ron durunga taraba kalila na screen time atelanga indona kairo ni ndabe buketaka balata ni lewir na ngone saralaka mai sa sulingan wir na telefoni na iPad na laptop sa beba kamera bawi leitu kina me bebu ketalanga weekend ni tumbu and non da garaba na vitali so ia eroni durunga mai vital no tiko kina na madha katuma yo vena kavali buna ia ni mo dito manda vinaka ya kalunga tik na madha go vinaka Santana rongo da sarmandea ni na dau mai Yata. Bula vinaka watsoni?
Nimbolo binaka na turanga na vio kani na marama dorbo na wanela ke kimna lalai unonga ni sama tsingo kina. Mereka ngata tsingo mdulu tangan rubi talo ta tsingo membala tangan orang garabi na ngone. Ngambula ni bawachi. Sari rambile puna nomro Vata rubi talo kina wabin binak sarbalebu. Na kani buli kani buri bakasama. Wa ambula tal tsinga ni bikimuni na tsikumai kokomo. Kala lele bikimuni sar seminguri Dombula. Abe kim dona kangu mesa bara ni taka tsikona na no yukube o bambulu tsikani bikimuni. Membala tsingani rubitalo ta tsikona rangone buli no musar tan korbuli mai VCC ye. Nga buli tsikina ngone ngo Jerry. Mai VCC? Iya. Sandina. Jerry klasi rua. Ngo sa andoni tsikona ngone ni mesa sireki ni second term sireki mesa mate ini singa memete butal metusici mesa te butal na tabango na buli e bambimbi ni irana datu ba na koro da bulutu baba nua ninda lesuma indangi me sota tale batirang dita kani ninda buli bata e ndona kana lebuni talano andando marretu me ngoni sireki mendangi mai talano ta kai korni buli. Kaya kami total kena bos apa how we spend our holidays. Ngila ko may Jerry na matakalili ame durin naman ni classroom gari daw ko yan nandesi kede koratuya sa randui kambi tunatan. Ngendo classroom ko no kwando no nandesi na tiksara matin katumba. May matay baka mendo do binakato ko may matay nakakeda ni dakana recess. Me mateni ngone duri tumba. La ngone kiba ba ngone ngaba tal dina. Ginga ba ngone la kona. Landi me bango tumba bi reke di matai. Yure ko ni matai asa la gata na lingala. Me fatu ba. Me sukona buli me mateni tamata vi me tumba. Me fatu ba. Te ba kai musua ni bare do kona kana ngere sar ko ni kambi tuna ya kana ndona ndiesi tu sar tu ni muri. Sa litari ko bale buna no ba kasam taka chiko me ka tupa da ba. Santo ni talangan sabi no masta. Yo masta kla nambongi talangan singa. Nambongi simbar niligi tikuno pulin to na kanrin retan ba nga so tapo ko na sa tala di miles tel korbuli. Or tumbeka tungu ni angon tumbeka sirap. Ngi aba mo ko classroom sa tun sa reber nangon ni rangon ni sa re tungur ngur na nomuni tutu ni bitaroni ni sanda bitukin ngur. Bikem donan desili umatai kinakaorno. Ya num tutu ya do serve ke muni sar tu me muringori au sin klata la da mono para panta vi kemdo sanren resera na babli kemdo io na vito sai che te busaranga ni ko na lesoni so mandono donataro na dava se dava rede ni to so da che volle non percentage ni test con weekend Friday test sanan che o vito sai uno cikina 8,000 kemdo ni chimoi muri sanga mandula ko da ke mai me wabuna mersuka ni koratu ilungo. Yun ang telesoni, na bito sa sarati busarani ko me satu tiku mandanan tu kala siren do mande pamadal tama dan na mon bulu-bulu ang buliway. Kung na matingon ni ro karon ni ro lingan redaki. Genda rito ni bango. To na kana ba di mo tari masta ni ringan ni bango ka sa klako na ngwan ngor be may buli kanjina. Ay sar masta redo. Ko serangan ko talita ko una irna ngone bango mo babuli vira beteni rama lo manra dina na vie buli wada bikem nan turtime muringori arta mi lo ulu to jeri baba kasama tu bakame bombo tu bakasama tu klatu na ke dai do serangan na re di bango masta sare tur tantu sia sar ko tan ngone tur to kelu ko ala bilinga tu iko ngone Tuguro main terman manu buli pondong buli weka na krokodil sakam. Don binaka krokodil ina klab na karongane baba kana moko iyo kena kali besar. Tumbum bala besar ko kina ono fiti apa matala. Retel bango konta talangone la bilinga tu. Iyo iko anaconda saka anaconda da klan tamani ngatali. Ko buli pondong buli tel ngai wai. Gerendi bango ko murin delinde singa bango lingai jeri. O jeri bari tel tunelingana sin klako mela veta da kisisanga. E bari tu kana lingani sar labi tu tanga tu ndini desi
Ye kavi ni wasuri masta yo Jerry ngoni kita tang. Jerry la ko lingan. Saka tu dake ngone tu dake saru Jerry. Ngoni ni reda ngone o Jerry. Lo rebuana sasanga. Jerry tu kuna ver na ngone. Dono manu bule bule wai. Tumbo malu Jerry lingan. Na mboto saka. Jerry toro meneramu num dambe la ko dake mai. Ngone la ko muria. Arubi so saranga. A kelas saranga Jerry sasandono toso. No la ko ngamai liu dambe. Biungan edana ngaina numero talana friend ronda bitime murio skipa wati simi. Kono nandambe ngabongo ngereni murio yetu mo skipo simi. Ansa. Wasia ko me kaviro no way. Kona no wasia ngatunga sin kelas sini baka samta ko sala veto del tudelingan. Kai kinta dalo ko sa kaji ko tele no masta. Itu dai ko sala tudelingan. Rawani. Ni reda na wani ko. Sangga itu kita kemana ngamai si berlaku ini netaru sa mbadi kilatel tunggu kontra mon buli wei. Gay lucu belingan asa kami be lulu bo Jerry. Waktu rere beti si dundun mele betulingan. Jerry tukun talman dara bir nangwane ngo. Don mon buli wei buki ngawo Jerry bir nangwane buki telbi masta. Sin ber ko be masta. Ando sa katal ng boto. Torna da mo num danda la kan patolo mulia. May doon gutal no laka bikin ni yokani mbelti Jerry ke ronon tokani sa basa to ka kelelew Naka onge ker chana ser tarabugori mengi baru te chingori mengi botay ngabir na lalar Nungu chisu nungu badua. Dorongo de vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu be kemda we California. Vima mani ruene kavi kina tolu ene single ni lotelebu we kemda we viti. E warota kana New Methodist Christian Fellowship USA. Rogode ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Na dhawi kalawa ke Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kena na ulu tanga bimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni toso ki liu. Wei waka ungeti ka dau wei la beti. Rongode na wei akabi ni tu siti ni sibu na tini karoa na tini kalimana miniti wei kemando wei viti. Sibu na lima na tini kalimana miniti wei kemando wei California ana wei singa moniti. Ana wei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Senga, esan dondi na marau kina voga vingile wo wakila. Balata? Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere wala ma se mundo warakati wana ila wundrang. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kabatu waka tapia. Sa tumu matanga na numun ranga senga tu na nantu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin dua na nomu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance kanga niti kenda vinakana itoke kanda sama ivoga tiko ngoya Amerika. Rawa sarna boga leo fomo. Text mai kina vasa walu wandua tolu walu lima ena kena ituku matelalai. Ela muna ngauna na lewa ni noto so enda sa senga sarangan nikla na dabu menda vaka talau taka boga singi lewu taka sa boga kapitak ne ka kuni lo malenga sa tikin dono munua e rauni boga dingo ikimunio waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na vei matangali kaka na itibigina mebaka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dala na toa na kokonda baingani ka ng gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gai wakaya loka tabiyo ka kena coleslaw surua o tatni kailangan ko na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dondo limono se o nga wale saranga lito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E raw talanga ni rito dilibata ka ni kemo katalo wasing lebo sa wanga kabi ya may Santa Rosa Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki pura-pura.
sema mai ngai você yani.
Ana radio Bula Duavata to mai beba kamaro te tuni ave Keda na waikola ni ngona bo ke tavua sa mai voto kina goe tolu na miniti me ono na kaloko vinaka na sema tiko mai ana kavini ko vinaka talangana ndo se tiko ani na nonda Vata vatongo na radio Bula Duavata vaka vinaka takitiko vikimuni na wase tiko ani na nonda Vata sa totolo sa artiko na kena tosa da kena wili ni lewe ni vanua lewe viti ra sema tiko mai na nonda Vata vatongo dinangani duindui na ngona duindui na vanua ka duindui talangana singa and then do sema tiko mai kina ia kali windina tiko na waka vinaka and kena do wasi tiko ani na nonda Vata vatongo na radio Bula Duavata wea waka mbula tiko ani vikimdo na mataveo kani do sema tiko mai ne kavini kua ko sure tikimdo talangana do na ngona leka ngonda na rongoda tiko kina na nonda wasi ni ngona ni rongo mai val ni songo do rongoda tiko ani and na nonda Vata vatongo na radio Bula Duavata wea waka mbula tiko na sera kataravango ve bals rose bula vinaka indina takine tal noanga ke sengo koe sandau mata indina he should be indina to doko ia menangai vakatarogi manda vadava Watson indina beka hasi senga dombula vinaka na sema tiko mai novato and kavini koa vaka bula tiko ani vaka nudi vinaka tiko ani vikimdo nina dua na madha vinaka vikimdo na madhango vaka bimbi tiko na vina numi vikimdo and JJ's Food Shack vaka nudi vinaka tiko ani vaka bula tali tiko nga ki vikimdo na vakilesi ni Fiji Connect na nonre to vito koni ka na mai rongodi tiko kina na nonda iwasini ngauna e na wakarombuka wakatokai tiko na irongo mai na veilonga niu. Ando mai benga rabi tuka ni kina yao marama kau vesi wase langi ningi na nama ki tali tunga mi kina we kimni na dhalata ni sevuni porokaramu yao suri tikimni moninga e sikoba yani na radio Bula Duavata na YouTube tiko kina na sevuni ni robi tal noa se na porokaramu ya na mai wakaiduru tuka na wakarombuka e na madhao saoti. Wakambula tali tungani ve dhokona wai tui mai sala ni Bula Vinaka marama na ita di lady di wakanuni vinaka tukani ve kiomni na kavini kua wakatala kena ve nau pasi panene levu ni Bula Vinaka turanga na ita la sarusa toke langi wakanuni vinaka tukani niwa kena kemu gamureke na ikatavu wakatala kena ve marama tau ke lera na sovi don Bula Vinaka mai San Jose Bula Vinaka lesi raluve wakanuni vinaka tukani gay waka au nui taka ni ondo Bula Vinaka tiko mai Australia kena vei longa ni ondo wili ni tiko kina mai Sanangori wakatala kena vei cheli ndakai Bula Vinaka cheli Bula Vinaka pathi seva wangatambu Vinaka wakalevu na sema tiko mai vanua na kavini kua wakambula tale tungani vei kimdo na Zion Shopping Center Bula Vinaka Solomon e turanga mai muri wakambula tale tungai yani vei tupe wakanuni Vinaka tiko na buku ni wili ni na mbongi ni kua senga talani ngole dhavi tikino Katie Mere ke Rasinga udhu na vanua verata mai udhu ni vanua verata Rasinga don Bula Vinaka mai navua wakambula talitungani vitukana tamai mbuna ni Bula Vinaka na ita Bula Vinaka najo dauni tutu don Bula Vinaka mai Sacramento na 24th Street wakatala kina vikimdo na Gating Road Bula Vinaka SD mbali nanga sau wakatala kina vikimdo na vitinani vitumbuni mai Petaluma na Rio Vista Drive na Bula Vinaka na andua ke Mbumbu Joe wakanuni Vinaka tukani vikimdrau sengatala ni ngole dhavitika na serango o tauke varani ndo Bula Vinaka marama na ita varani se sitorda wakanuni Vinaka tukani vikimdo sengatala ni ngole dhavitika no balts rose ke kini semere bolonga Bula Vinaka marama tau ndorungi vital no namataka ni mataka wakatala kina vikimni ke sarna venga ravitiko na veva no ni venga raviso vi longa niu e so ni vili niu tiko kina na kavini kua kaunui taka ni tana vili niu tiko na matan renre. Bula Vinaka peni rakondiva wakanui ni Vinaka talitungani ni nandona madha Vinaka vikimni na madhango wakatala kina vi asena niu mataiwalu Bula Vinaka mundrau wakanui ni Vinaka tukani Santa Rosa. Every
Yavalata Dionangai Dalata and Radio Bula Duavata. Veitalono te kina na vika membaleta na nondong bula. Mai veira na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Promoda na vana kaloko na vika Avenue City and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanganiti kanda na kaiwiti Amerika. Endona mate kuniti wale wabeke anda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kunei ndua mana waya tini corona leni bunua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi rekti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli wake na kenaroni betobi sena tobi kuna matini na venada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kwentiko. Me bakani se musoti ni kene bakatakela kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Na nonda biti ke ngasini buli paulangereki rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ke mundo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni bakaromboka ke mundo mai viti ena Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata
Au wawili ka sotale na itukutuku o le waka sangara. Ka baka tarungi reso. Kau mani taura sara en duana lave ni duana baka ninti ka kayadana. Na itukuni ke matabatudo. Era to wabala e sona turanga ke na maramanindere. A kota watakaya na iwagan dinendina eso. Me toko na nanondo to italano. Nigay na makamay na toso ningaw na kay City Veni Raturlan and a racing of Bukalulu ni 7 na ba and a tini na miniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na miniti. Na makamay and a Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. Ongko na Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. Ia tawi se roea mai veratona ndela isea sa mai. Se vito kina gona ono e na tini ka wana miniti, waka nuni vina ka tiko yani se venga na vanua ni se amatiko me kina. And I kawi ni moni tendendai ni ka tini ka wani singa ni vula kosita. Wasi ni ngauna ni rongo mai pala ni songo e na kawi ni kua waka vini vina ka tiko kina ewe i songo ke de sara o ni wako te tiko mai na tukutuku ka mai lewana tiko yani na nonde wasi ni ngauna ni rongo mai pala ni songo e na kawi ni kua. Matai tiko ngani tukutuku ngo membaleta tiko ngana songo e na moni madhao sarangango singa waka ruai bi kimdo i Santa Rosa go bi kede e California. Besure tira ramba tiko yani membaleta na sasanga ni komuni lavo e na kani bi buke karato mbiuta bata tiko na First
First United Methodist Church of Santa Rosa. $50 na tikite. $50 na tikite ngor na sasanga tikunga ni kanibebu ke kina walimbula lewe suba sena Colonial War Memorial Hospital. Charity event for Colonial War Memorial Hospital. And na madhaw sawati bakarumbuka na madhaw sawati kito may beital no tiko kina kena iliuliu ni songo ni Marama and na walnilotu Montgomery bakatan la kina ro na Marama karo dido bakatiko na kena biwata tiko na songo ngo sena sasanga ni komuni lavo go na kanibebuke kena walimbula lewe suba tale boman na wakatan la kina velesa ni tau yabu ke toa me betal notiko and na madhaw sawati ke Mrs. Mele Randronro ko suriti ke mani moninga e sikoba taleani na neto YouTube channel o yana Radio Bula Duavata YouTube channel e tiko talanga kina na vitala noia moninga rongo de kina na tuku matela lai veka so ertomi wase tiko na Marama e tolu membalata tiko na songo sena sasanga kana baka idur tiko na baka rawai saranga ngone katinika dioni singa ni bolo kasita tiko butiko na songo e nandua na kaloko na kabi kina 5 na kaloko ndua na kaloko na singa levo kina 5 na kaloko na kabi e na rua ndua 5 Saiba Giffen Avenue, Santa Rosa. Lewo sarana ka erto bakarota katiko na programo membaleta na sasangongo o katiko kina na bakasinga lewo kani beba kamarotaki so na bakata susua so na meke erto bakarota katiko na itambangone salabata tiko ke na fashion show se na bakaritaki daka ni linga bakarita ki sulu mai berto na ndodula sen na fashion designers mai witi karto tiko boliongo bidanga na yada o bakasa mataka ro tiko ngo mai berto na kuibiti ka wakatelanga kena o Akosita ka okela Akosita's boutique mbaka Akos boutique sa tiko bolingo America do bakarita ka tiko ani na bekai bolita ka tiko and na Facebook and na tiko talanga kena koya kerto na New Rua wakatanga kena rto na New Rua ke Mosio eso na yado wakasama takara waka o na numero tongo ni arto mai wasetiko na Marama and na bakarumbuka na madhaw sawoti tukuni ni rito na wakaritaka na non rito dakadaka ni linga sen na non rito dula ma weni linga rito karao telanga ni leibolia na vika erto na boli takatiko ya ke wakao ni na vili boli e ke baka senga ni ngole mandanga yani $5 yen dola talitunga na soli weke mani o ni sawa kongeti men lebo dake mena $5 na kao ni lakin dondo linga tiko kina ena sasanga yang ngo besere raramba tiko na dona sasangongo taliboni bikimni na via vakta tartiko yani na keni tuku matela lai raun yuninge betar tarani ana taliboni bitu saiba bitu ruan dua bitu 25 vawalu o yana bitu saiba bitu ruan dua bitu 25 vawalu singa bata talitunga yana singa bakaruai nga mayungo ne katinika dioni singa ana bakaidori talitunga e Santa Rosa ango bikenda to kede sara na Ono Foundation Leoni Ono Foundation kandavu katiko boliongo Amerika na sasanga talitunga ni nonreto bakayaya takitiko na kornibuli kedesara tinika rona kornibuli mai na sano kandavu sa toso tiko mai sa kabida tiko ni ambakiongo na kena bakayaya takitiko sa na nonra bakayaya takitiko na ngonibuli na kornibuli tinika rua mai na sano kandavu ka ndo tu takatiko na Ono Foundation USA wakadori talitunga na bakarua mengo na katinika dioni singa teko butiko na tol na kaloko na kabi kena balbalea sanda wati mai bakalilai na CWM Hospital Drive nangengolea ni nikawa membaleta na sasangongo tolu na kaloko na kabi teko butiko kina na wambuta na bakasinga lebu erto bakaru takatiko ke na veka taliso weke menina sembera bakandua ni Reithi Watson Tambua se watiso ni Koriwasa in person ngono binakongo menina ngole ni kina ni laki Reithi Koya ni laki saravi koya. Tuku matela lai membaleta na sasangongo na soli ngo na sasanga ni sena soli community ko na ilabo membaleta tiko ngona na nonrawakaya taki na ngone buli ana tini karona korni buli ngo ni nge betar tarani ke anasa koroita mana ana taliboni bitu saiba bitu rua walu rua saiba tolu bitu 70 dimba bolambiu ana taliboni ba saiba walu bitu 5 tolu bitu rua tolu.
Tukutuku katarawa na wakarawai ani muri e na wakaidhuri tiko kena na kena wakananumi tiko na mbaki vitu sanga vulu kalima ni kornibuli mai Sawani Auntie Thakambau 75th anniversary nonre tondani siongo na wakatokai tiko na glamorous vitu lima Island Night wakaidhuri tiko na wakarawai ni karuru sanga vulu kaono ni singa ni vuloko sita wakaidhuri talitunga mai Santa Rosa Friedman Event Center teka wutiko na songo e na tolu na kaloka na kawi kena tini na kaloko. E na mbongi, buto kai wakaibua. Waka ruta ki talitungana kena waka kavi, Island Menu Dinner and Drinks, Live Entertainment, na iduruduru $200. Ni gebe tartareani kei mero ni mbola e na talibo ni vaan 25 walu vitun 2 ono diwa saiba. Sebe ate dabu e na ono 5 saiba vitu vitun 2 saiba rua 2 saiba sebe laisani kenrambuka e na talibo ni diwa 2 ba vitu saiba 5 ba saiba. Oti ni tukutuku e na nonde wasini ngauna ni rongo mai wali ni sango e na kavi ni kua na singa ki te lewu na waka nanumi tiko waka idhuri tiko e ne matai karua katol ni singa ni vulok September e ana madhau rua mengo wakambauta Madhau Romengo, wakarombuka na wakaidhuri tiko kina na soli, ni wasotia na mbose wakaembaki. Annual General Meeting wakaidhuri tiko na Laie Shopping Center, mai Kamehameha Highway. Angua na wakaidhuri tiko mai Laie Hawaii, wakarawai na karua ni singa, tika wutiko na soli na tini na kaloka na mataka kina wana kaloka na kavi, na wakaidhuri tiko na koko lolio Kekela Park, Kamehameha Highway, o tia na ono na kaloko e na bongine wakarawai tika wutiko na ndanisi wakaikawi sina banquet mai na ono ki na tini kandua na kaloko na bongi e na wakaidhuritiko na Honolulu Suite second floor Tapa Tower Hilton Hawaiian Village $200 na idhurudhuru sa wali leisartiko na tikite angani tukutuka yadharatiko mai singa tambu o tio titiko ni singa ni kena wakananumi tiko na singa ki te levu e na wakaidhuritiko na lotu Duavata e na rua na kaloko lotu Duavata e na rua na kaloko wambuta tu talitungani vi talatala e na wakaidhuri tiko e na Kahuku United Methodist Church mai na Kamehameha Highway Kahuku. Ia na i tukutuku e adhara tiko mai lewena tiko ani na nondi wasininga ona ni rongo mai wal ni songo e na kavi ni moni tendendai se mani songo dhavo ni lewena tiko sengai tau iawu tiko sengai na wudi tiko mena tau ia wutaki. O ke la ni tiko na songo tiko watatalanga kena kena inaki ni wako tamai se mani dhawangana no mundo inaki ngona ngoni sala. E rao ni na bebu ki tiko ani kena na radio Bula Duavata na kena mai wakatete tiko ani wakasawui tiko ani na no mundo kera beka ni kani bebu ke se mani dhawangana usutuni no mundo songo do wako tamai rao ni na mai kadhiwa ki tiko ani e na nonda watawatongo ana radio Bula Duavata senga ni somo tikina e ndona ka ni wako tanga mai kena Radio Bula Duavata na Messenger, ratalangani ni wako tanga mai biau, una buninda kua se vei pedeli melts na novo, e na Messenger se vei tale mata kimbau, tiko talanga e na Messenger. Siva tangana ono e na rua sangavulu ka tolu na miniti, e na sere kataravangono vei wakambula tiko anikina, vei sista sa vei rafong, bula vina kambui, bula vina ka turanga tau, dhiri motokana, waka nuni vina ka tiko ani vei kimdo na vei tamani mai Fairfield. Au nui taka ni ondong bula vina ka tiko, wakatalanga kina vei mola koroi tamana. Bula vina ka wakanuni vina ka tukani vi kimdo mai vanua wakatelanga kina vi sista fi ti vanga bula fi wakanuni vina ka talitungani vi wainingolo vertaiado ni bula vina ka wakanuni vina ka tukani vi kimdo na sema tiko mai Santa Rosa ane kavini kua wakatelanga kina vi Lasarusa toke langi do bula vina ka mai Niwak latileta daveta bula vina ka nei sengatalani dongole da vitikina peni rokondiva venga na vanua ni sema tiko mai kina ane kavini kua kono be wakambula talitungai ani we kemunrau na veotini mai Santa Rosa. Bula vina kemunrau asiana New Mataiwalu. Au nutaka ni ondong bula tiko mai Santa Rosa. Waka bula talitunga we kemdo ke sara na lewe ni songo do didi waka tiko na waka wakarau ki na Ono Foundation USA na nonda tu soli na madhango, moni madhango ke kemdo talenga na waka wakarau tiko ki na CWM charity event na wakarau ai talenga go. So
E na muna ngauna na lewa ni nondo so enda sa sianga sarangan nikla na dapat menda Vata talau taka buka singi lewa taka siapa kaya kapitang ne ka kuni lo malenga sa tiukin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matangali kaka na tibgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kenang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabi oka kena coleslaw surua tatni gela ko patana kena pai na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virtual giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo don limono se o nga wale saranga lito miko mai na mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rutoli dili bataka ni kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa kina vato JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawani bungu lulu we kema dawe California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kema dawe viti. E waro taka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongo de na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Au wawili kai sotale na itukutuku o le sangara. Kabaga tarungi reso. Kau manitaura sara en duana lave ni duana baga nindi ka kayadana. Na itukuni ke matabatudo. Era to wabola e sona turanga ke na maramanindere. Akota batakaya na ibugan dinendi na eso. Me toko na nanondo to italano. Nigay nama kamay na toso mingaw na kay City Veni Raturlan and a racing of Bukalu ni 7 na ba and a tini na miniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na miniti. Nama kamay and a Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. Nada masarama na may hulikin ng doon ng life insurance policy may Lincoln Heritage. Sinangayaw sa nagkakil nito ta nagkatil kabito ni Kostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna kabi ngaya kina maga ngaya sala ko mana check e senga tale ni bera senga saranga ni bera palilai in time saranga mai so dan tele warga tele tunda warga ko tongo o sala ro bengo pa binaktak na kampani binakang ko na heritage clinic ni no na binakasaranga senga tale into na kaya wakatar tutu na kena pakana kena pepo wog itu ta kame so mi na kila kena timber na vaka sen tu kena ila buli waya minta samu kina kisi na ni maron kina ngona mojuri palimbul kakina kar taka gondo na insu Baya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodo nga e so mo na claim na lo manurusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwa namba ki otin na policy ngaya na lenga di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sarana bakal fo mo na telefoni. Text mai kina mas seva walu bandu tolu 85 and kena itutu ko matalay. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani.
Totoka non rato mai wakaiati atu taki malakai mbua sero tiko ni awi kianda na sini ua ni tombando moni na radio Bula Duavata sa mai voto kina goe tinika ono na miniti me vitu na kaloko to talo alitunga na toso ni ngauna au sureti kamni ve kamni na dhalata na nero vital noa ke Mrs. Titelia na itini na nonde wasi ni ngauna ni dhawi kalao ni gei siko bayani na radio Bula Duavata YouTube channel do bitu ka ni kina na vital noa ke de sara and do mai wakai dhuri tiko yani na nondo wata watongo na radio Bula Duavata ke roa me vital no tiko na kawini kua na wekai so me baleta na tike wuni vuli me baletir na ngoni vuli na kenra kakana na wekai so e roni tawa kei tawi te ki kenta kena na i tumbu e vale ka wakambimbibe kenta na sa ngole mai da sa mai wakai tiko ana wano li wongo Amerika santa ngole tiko mai wakamatabu vale kara sa mai tiko na ngoane ra tiko talangana maku e ana wekai so ke roa me vital no tiko ni kina e kawini kua onge me wakasamata tiko na madha sawa tindo na nungi tokani ke roa me vital no tiko gai wakainga taka mai o koe ndo na vosa me baleta ke la waka me na slang back ar ndo wakainga taka tuna ngone ya gai tuko no ko au gai taruin koe ani na dhawana ke ni mbale ai asange tuko no ko na ke ni mbale kada mbote tal na ngun rendre o tuna sai au saranga ko gai tuno ko senga ngo baleta ni orto no ngoni vale e vai ana non rto vivo sake rto le ono tiko na ngone sange tuno ko ya na rto vivo sake na ngone e vatu ya au sange vaka samata ke le stali na ngona se vuli tiko kina na nungu ngone lewa au sange do sangati ko vaka tiki au meu kila na non ramatangali vivo saki wer na ngone ngona non rendo text waka mera waka leka taka na vosa au kila ni to samboli da kabatali tinga orto na ngone me viti na kena sandu vale leka taki to na vosa ya eso enda na rida di wango enda kila saranga na kene mbale eso enda na diri sartunga ni tumbu ke waka enda senga ni do vital no wasoma wat ker na ngone ko ana kai bimbi kina tiko votali tingo endo tale na mbaki vo ni vuli vera na luvenda na vinaka talenga kinda total nga me na tostali tinga na nanda tu kilaka me waka ni sandu tani na non ramatanga li vivo saki na luvenda na ngonongondo tani na vosa waka nga taka ko ngaya au ve wali take kwa io ke waka tu sega ni to na sangati ko me tu toso tiko watikir na luvenda na ngonongo and erna vosa taki kenda na kaseti kenda tu ni tumbu io kenda tu na diri sartunga balata ni to sega tiko nikela na vosa to waka nga taka tiko na luvenda kambi tiko ya kila na Google e rani ko na volaki na matani vola kana ngai tuko na mevi ko na keni mbale wakai do na do matanga na vosa tuko na lama LMAO ya tiko na keni mbale matangali vosa vai ra wakai nga takatuna lubenda so na vosa dasranga ernge waka leka takatu koya kenda na tumbu we have to go with the times meron in the to roniu kai meron in the to tango makira tikina na luvenda baleta ninda sono matangali vivo saki vai na roni na wakando mambula sara ke wakai tu senga ni andra vitiko roni na wakabulenga talitunga sabotongo itini katolo na miniti me vito na kaloko and vitu na kaloko sana mai dhawa tiko kina nondo toi wasi ningo na vata and e kawini kua waka vinaka tiko vi kiamni na seama tiko mai and e kawini kua kena vea kawi kau sura tika mni manindo seama tika mai ninge wasi tiko yani na nonda vata sere katarawa go tamani tiko kina na nonda wakarongo sere nonda tau vea watai tiko and e kawini kua kau na vea wakambula tiko yani kina ve maramatau suli sandinde koni ali mai wakanuni vinaka tiko yani ve kamrao wakatalanga kina ve sista sere da kau tawan do bula vinaka mai Santa Rosa bula Gabi wakanduni vinaka tiko you back here se o situ ngami viti wakanduni vinaka tiko yani Gabi wakatanga kina ve momo pana pasa watu wakanduni vinaka tiko yani rombula vinaka na turanga se misi kay tani wakatanga kina ve la serusa toke langi kay di lady di wakambula talitungani se misi ve kiamani se ngatala ningola da viti kina marama naita buifong wakanduni vinaka tiko yani ve kiamdo mai tiburon wakatanga kina ve diri motokana ke kem do ke de sarnangone ando sama tiko ngori mai Fairfield au nuitaka ni ando mbula binaka tiko na vitamani
so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda Vata talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak ne ka koni lo malenga sa tiukin dono menua erau ni buka dingo ikimunio wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matangali kaka na tibgina mebakana karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani kena gamure na kaka na buwa balang in mebakana steak gai wakaya loka tabio kena kauslo surua tatni gelago batana kena pai na bani kei na menrai oyana JJ's Food Shack Santa Rosa California era sarangan no direct message virtu giringa kena bitu sai bitu tolu dio tolu duon limono se onga wale sarangan itu miku mena no mota ena dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California era talangan ni tolu dili batakan ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa hina vato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugu lulu we kemu dawe California. Vima mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemu dawe viti. E waro taka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Awawili kay sotale na itukutuku o lewa sangara. Kabaga tarungi reso. Kau manitaura sara en duana lave ni duana bagandinti ke kaedana na itukuni ke matabatudo. Era to wabala e sona turanga ke na maramanindere. A kota batakaya na ibagandinindi na eso me toko na nanondo to italano. Nigay nama kamay na toso mingaw na kay City Veni Raturlan and a basing of Bukalulu ni Sibu na ba and a tini na maniti. E viti ni Sibu na tini kadua and a tini na maniti. Nama kamay and a Radio Bula Duavata San Francisco. Kauti Keda Vata mai. Ongko na Radio Bula Duavata San Francisco. Kauti Keda Vata mai. Tua
Ia sandi na sara na mbulango e mbula walengani vo sata me vakai mai sera takatiko ni avi kianda o kerin damundamu e ni talano ni lavo ni Amerika e ami amida. Anda ki la ke de tiko na gole mai e na vono livungo Amerika na mai vangara na mbula, vangari lavo ia sa konga ia sa bulangani vo sata na mbula enda. Mbula tiko kina na ngonongo ia do ke tō kera tunga ni radio Bula Duavata, se mani wakadawa tu nei tuwa ki ni mbula, na nrakin rakita ni mbula, se ama tika ngā mai, ke tondo sangai na nei tō i nguto dhoko, me ndau mai rongodi tiko ani na ve ulutanga iso, na ve porokarama iso, ka rao ni na wuke atu na nonda venga rawi tiko ana ve singa, na nonda i tostos ana ve singa, se mani wakadawa tu, na nrakin rakita ni mbula, kongo e na roni na vivu ki tiko ani na radio Bula Duavata, se ama tika ngā mai, ka rao ni na i lutua talitu ngani tawidawanga e ngarawitiko na ve sere kede sara ndo wakatangi tekitikani samai dawa talitunga i kiana nonde wasiningo na Vata na e kawi vinaka ni moni tienda endai ne ka tinika wani singa ni vula ko sita vinaka wakalevu na ve toma ni tiko mai ne kawi ni kua ke o ni sengai sema mai wakandua ke wa se atonga ni na nonda watawatongo ke wakau ni dhalata na vi porokaramo iso ni ngai siko vai ani na radio Bula Duavata YouTube channel ke tō tiko talangai ni na Instagram ke na TikTok o ni sana rere sarawa tiko mbeka ni ngai wa se atoka ngai ani kaliwa tiko na wakawini vinaka e na kena sa toso dhaki tiko na iwiliwili ni leo ni vanua e na vea se urubura kede sara se amarau tiko mai ke na nonda watawatongo na radio Bula Duavata na muni tokani go una vuninda kua o sana mai dhawa tiko ke nuni vinaka ni na maroi tiko na mbula e na kawi ni kua na ngai mai veto mani tiko ani a ratu pedeli na novo e na kawi ni mataka. Me dhawa na ngauna da ngai verongo din domo tali tiko kina i te wakadengo takamata. Tawa wakamelei na mangosa ni ke muitu vaki Niko diri no wakavunga no muanda usarabi Ngimi ala nando dama Elogu sama ibe suki na lamani Kobuni no gunani aliadi bolinga Ko ilo ni elogu mai lo masenika No muyawa sana sena kina niu gati robia Movuleka angareba Niu tongu mokila Lutunia kabina udiri awa nonda vena numa Radengu tuna vei kambula ia au lo manga Volina Vokata taro Polikina Memeleta vei kana rumudina Iwa idala seburu memetuna no munina Ko ilo ni ilongu mai lo masenika No muyawa sana sena kina niu gati robia Movuleka angareba Niu tongu mokila Bakalolo matuna vivila imbakini seregu Ni alimbula tu koe me bakatawa
masih juga nunggu yang tahu tanah bitan longgon na ngau na nasir. Sa dotu lang ngau sontok. Pakai lala bau suli nunggu gabo kan. Bata pakai disabo lagi dita pun nonton itu kan. Udah tangan di sini lala tuh sunan tangkap gabo kan. So bang gue sini nakit lala talang gabo. Nisam Bula Binaka. Sama mai kawasan in a radio Bula Duavata San Francisco. Tarungodi ang natulog kinabito na kloka na kama ni Moniti kinaborobuka bay kemadaway Amerika. Dini kinaruan na kloka na singalevo ni Tusi di kinaboraway bay kemadaway biti. Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata